It's okay. Karasa e family ya Matundu go ikarasa ese asetabitare awese staba soire mosororo babo chochi mosoe mata Bona bando kwande betwa shazinga iwe wete abale barabia abagotera ngayeri chale ko aiteto aje wete ayami mokoyone mugo ikarasa une timu eri kubo basi era ine ya inogoeta omugaka Matthew Grace moche go chabuna ndeiga nchugo chamba oro kimi sa Matthew ogotanga na gocha one more song from Ramacha togajereto morisie bange Matthew ne family yao go chaga abunante ne ine kurumata no mokobera moigwone saide mate no kurenda omekia abantu baikaransire boronge so aga abuna Alex yakobahorokia ine family ya Matthew ekobera aga Nyambeche mchugo cha gokobera ga family ya Matundu ga so chando bali mata abunke ICP kobera ororo KCP staff mugo chaga direct yesinde baso KCP go chaga direct Alex KCP so estuateba e family ya Matundu go cha motua evere side ya mata Matundu family bago ikaransa nuclear family ya Matthew gere motua Jen eputembe na ye chikolera goja ti site ndo sedi agwe grogo berebia wakai ti site
Samuel, yeah. If you belong to Matundra family, ekebande kegetangani ya Yesu Kristo bale. Gendaga. Abaigu baria amugo chake gepande kegetangani. Omorisi na machenga yale. Omorisi anyamache. Musire gomokobera mataria. Omorisi na mache kabe stand by here. KCP mogo soige pandeke. Samon nai. On the report. KCP amogoche direction ye asas mokore gasiengia. Karen kucha pandei nuclear family gere gaiga na bana badu Anton moi karansega Emma esaidie family ya Matundra bere mata ya machuge kobera vera gawo etai kai family ya Matundra amogo chabaka mutwa igepande kegechageta the nuclear family ya Matthew ego cha esintene ine maega na enata kwaya ya chire na bomokore cheste secretary mutwa. We have enough time ya matera Matundra family direct guys indega La Machesi dear church choir, asante sana. If there is time, we will call you again. But we really appreciate your song. Now we start officially the ceremony of the late Amos Matundra. Simayanda. Fundi wa mitambo nini mbaya?
officially bono tigato chake meeting gongurangeria Molis Kebe, please come for a prayer and a very short sermon, then we start officially. Thank you. Yamona se barimwa ikira se muroberi bwoko ya ni umwana Amos ngare mutokoro asende nche engero muri sinerison Kebe nyambeche kurwa kerema 7 day Adventist Church niko tuachira singi yesere ya kumwaga mtoto wetu mwenzetu ambao ni Amos Matthew alisaliwa katika kijiji hiki cha Mokoronywa na ameenda kufanya kazi mahali alipata hii ajali. Kwa hivyo tusabe omubori omuyatata Nyasaye ndiyamona singincho bwatugwanjani obonge amabira mange watwaire keukigo bimazi tukuria lero omonene rora twachira singincho kwa eneo yo minto Amos ambao ameaga dunia na kuomba Baba utumikie moyo wako mtakatifu atuongoze mpaka tumalize hii sherehe. Tunaomba machache katika jina la Yesu ambaye ni mkombozi wetu. Amen. Yamono we all know natukwe that is efashe manigarite mono ikorokungo morandia kyanda isano teremuka ngaye mwanya bantu bamaete ngamba kwe. Because of that we are prepared nagekora tuchenje tuturaba Kristo bono sana kwanete biya akateba umuntu kurara uri soko bwoko waye oyo ndigere efaida nene sare kurwase kitabu ya Zaburi 116 fungo la 15 igo yero mogoko monene kero oyo mindarari ro mu Kristo. And we know very well that the promises of God is always right. Nyasaye okukwana kwa yokuya nabotuma yetenga nande nabere igonga ekera turarari tore sokoko kwaye togo sirabosa bono inki togo kwana twesipi munatuachira kobera se Nyasaye ekero kurara umayete yukati no dede you can't know totally na ndi yani twale ko manyabo angeri nte binge bisarigete lakini bono naboko soka biya wakore subija ubiya muno mwana oyo twanyorete historia yae atarete biya akakore gas bahati mbaya alipata ajali. Ni bahati mbaya tu na hii mambo yote ya kifo ilileo tunamuomba Saidani, lakini Mungu ni mwema. Tunapokaa katika upande wake tutaishi milele. Kwenye saa tikatukonye kitakana muburaka tigara Nyasaye nakurende. I know you go to church and you know these verses, words that orphans and widows are got this property. Soma hii kitabu cha Zaburi 168 verse 5 teremuka. Mungu anasema ya kwamba mayatima na wale ambao wamebaki bibi yao wachane wote watawapatia mchi ambao wataishi na abaemekisi bakomenya. So because of that promise Nyasaye narinda abana Amos nandi nabakonye bakine biya bagenderie gesakukyaye tikatusabe tukore fasi yenyenye. Mungu tunashukuru kwa sababu wewe Bwana umetulinda wakati huu mpaka wakati huu tunapoendelea sherehe ya mtoto wetu. Tunaomba Roho wako utuongoze mpaka tamati. Tunaomba katika jina la Yesu ambaye ni mkombozi wetu. Amen. God bless you. Asante sana kanisa kwa kutufungulia mkutano wa leo. Nami waje nichukue fursa hii kuwakaribisha wote katika
mkutano huu ambao ni wa kumwaga mwenzetu Ams ambaye Mungu kwa wakati wake alimchukua. Kwa hivyo kila mtu ambaye amekuja, mwombolezaji, pata mahali ukae utulie, na tuhakikishe kwamba tumepea mwenzetu sherehe nzuri. Kuna kitabu kingine nasomanga ya Morandia Ecclesia inasema kwamba siku ya kifo, ukifa kama sherehe yako haitakuwa ya kufana, basi wewe hata mtoto yule ambaye amesaliwa na akafa ameishi vizuri sana kuliko wewe. Kwa hivyo kufuatia hilo, tujaribu sana tupatie mwenzetu sherehe yake ikuwe vizuri. Na ukielekezwa mahali pa kukaa, tafadhali tunakuomba kwamba ukae hapo hapo, ndipo sherehe itakuwa vizuri. Wageni wetu kutoka KCB, we welcome you. We know you are grieved. Poleni sana, karibu sana, and we appreciate the support and the prayers that you've given us all through. Karibu sana, ikipande ni chenu. Anybody who works for KCB, regardless of which branch, as long as you are an employee of KCB, this is your area. Karibu hapa ili muomboleze nazi. Kwa hivyo tutaanza mkutano hivi, na zote tuwe watulifu ili sherehe yetu iwe ya kufana. Wale ambao ni wanakwaya, kama uko na wimbo, tafadhali Alex ako hapa, utaleta jina lenu, nanyi tutawapata nafasi kuomboleza nazi, kuimba vizuri. Na sherehe hii si ya kuongea. Tafadhali ukipata nafasi ya kuongea ni maombi tu, 1 minute ndio tunamaliza, na mwingine naye apate. Kwa hivyo tushirikiane katika kufanikisha safari ama mkutano huu. Ningependa kwanza hivi, ngayumu wako ulisokoro warale nawe utuchakiraga iga sokoro waro gose chisokoro chonsipi njumu twaiga chisokoro chonsipi toje moto gaiga chisokoro bali bakoroka bali amusi akoroka sokoro njwango wacha sokoro magokoro njugo ja mwensi sokoro magokoro aigicha musi akoroka nga sokoro gose magokoro Enjoy. Ngai mbechal. Digawaja nalde anko. Karibu sana. Na tuelewane kwamba sherehe hii iko live katika Getembe TV. Kwa hivyo tuwe mahali unakaa vizuri. Hata mtoto wako akiwa Nairobi aone ikiwa bahati uonekane aone umekaa vizuri. Toba sio karansa matakataka umwana uri Nairobi alia ngatata na bakanste kama uyu karanse buya ekere TV ko bwatete. Nyomba bako bwatete TV to ko ratali bako tonga kababuga tu TV. Ya eko bako tenjeregete ko rambu yale. Iwo ebeka buya. Abana buo chisokoro. Gwamba mmeneka picha vizuri. Thank you so much. Ningependa inawezekana kweli waraongee na NTBC waongee. Mkejenda ango waro tafadhali lingana elimu. Yango kwana seke gusiga naki omochokoro negutu yaito nae kero yaikire munorarire intumura chisokoro igotogo kumia ekegera ntubwati kende abano bana ngeje gototindeka ono ekero batatanganeire inkitogokora nkeri naki igotogo kumia twatebya abana baito pole twatebya abamwabo pole twaikaransa twaumata igombuya mono yomono natakonye byango tusabe umutongi naye gwatwali bageri twarorire omochokoro okorara nabone kero yaikirenga kiyeiga korubwanja kwao mobeka se oganete abere obone bwa bororekane mukusangirikano yogwenere munoraganie seretere ya Yesu Kristo mutorito. Mbiamono, thank you so much. Mbiamono, salute, thank you so much. Hiki kundi ingine naleta, mtachongea hapa nyote tafadhali, na nitaelekeza nani atapewa kipaza sauti ili aombe. Wale ambao wote wana ambaye Amos alikuwa anaita ango. Kama ni ango kuja hapa. Haijalishi ni ango kutoka wapi. Bora wewe ni ango. Wewe kuja hapa mbele.
Biamono sana. Otero kwa ndra ngara nzenze. Tufanye haraka tafadhali. Kama wewe ni anko, regardless of where you come from, as long as you are an uncle to Amos, just come here please. Engerio buino to chikonyo na Amos. Thank you, karibu sana. Tuweke line mzuri ndio unaonekana tafadhali. Tujiweke vizuri, tujiweke vizuri. Tujiweke vizuri, tujiweke vizuri. Mubwa tubuya, mshike vizuri. Asante sana. Ango ndio hawa. Ningependa Mbeche uko na kipaza sauti nikupatia nikukwambia mwenye unapea nafasi, unampea okay sawa. Na naomba kwa hawa, naomba upatie Christopher dakika moja tafadhali. Christopher imekuwa boko, wewe dakika moja tafadhali kuwakilisha hao. Pia Bosire akuwe tayari na Nyambeche Matundura. Libageli igona irire koteba nga igatule no kolero konene, igatule no moichano monene, igatule ne birere bibe ekaranko inyore nkaya ito esiarenge korwe orosana ime bakairebe tu konya tuase meringa buakire na ndeke sunte gyakire amangana mabe. I'm saying this way, the KBC, I request you once again, you help this daughter of mine called Mary, because my son has left his family very far. At it being my wish, you take her to clean the house, it will be better and more than blessings. So take it as an action so that you help that child of mine. May God bless you, all of you who have attended this funeral, which is a Saturday absurdity. I also request a very bad date. Thank you. May God bless. Thank you, Christopher. Yes, sir. Bosire. Biamana seri baga. Omwana yoraire. Omwana okinete biya. Akabwatire skuru kabaka agasoma biya. Nyasa omoire kegwa kiegasi. Omoire kegwa kiomongi naye. N'abana baye. Wonorari. Karari. Ntoko moere nyasa oye kiari nyasa oye nero mutungite. Mbakwanete nere. Ekibakwanete nere na nyasa oye pamanyite. Ototigire maega muna bayibuli baye. Thank you. Biamana. Nyambeche. Abantu amindongo batebinga muyamana so yotuga disibo kongo. Ekwaya ranga tayari kwaya after this group. Ona omwantu asemenga tuakonyekire. Egendo kyo kanga tebe endugu yana na omwana mindokires na bana bao pole sana. Egendo ane ngonye ngo tabakia kenya ngeria omwana minda teba to the management of the bank. Please do something. Thank you. Thank you. Mose Wundi Mose tafadhali. Wundi Mose tafadhali. Thank you. Mbiamana seli baga. Ongwa kase niane matu no mongnoe. Na bana ba matundro bons. Ne kenyoro kya mabota pole. No mwana tu asemerati. Konyoro tu abugire nga tuanyo lio monto ra chokonya bande. Lakini bono yabere pati embe otonyolire. Egendo na tebe ngelinga twaro balemu. Kiabere ndoko nyara gotanga. Timbati amanga ina na kwa tamake. Thank you so much. Ango beka salute. Tafadhali salute. Asante sana. Mmelia vizuri. Enyewe mtoto tangu azaliwe, akuzwe, asome, atafute kazi, apate kazi, na katika kazi afanye mpaka asonge juu. It has really taken time and a lot of sacrifice. It is so painful. Thank you so much, uncles, for that. Kwa hivyo tinara kwa hivyo jaiga ndagete abangina moke Amos
bali amosia koroka ants, regardless of where you come from. Ants. Ants wote kabisa. Ants from both sides. Kama we ni anti, kuja karibu hapa. Na usonge vizuri, ushikwe TV, shikwe video vizuri. Kama we ni ant, kuja hapa mbele tafadhali. Yesu mwana Nyasaye, tomorole nero mubaso. Tomorole. Sante sana abana bochi ant anale kugania musaliuti mandimote neigo ekaronkorangelia yunuke yunuko ste bas uste mtu yunuke kama uko hapo usonge mbele kidogo ama na Robina msonge mbele kidogo ama wengine ndio hao wanakuja tafadhali kuja karibu abuna Robina na yunuke nyabaro roba suke mtu wake yunuke na Robina musuke mtu wake abuna boko ngeli baga amma na muswati umabo Grace anye kara igo musimo Grace usuke mtu naye I mean don't know the name dadake Grace kama uko hapo tafadhali naroro musiko umabo Grace okay kuna ngarangu kona ukwana karibu sana Robina. Abantu baminto bakire gutubwate siaso omwana musi komoko irana nande yesa airane amona inu tiga tusabe aserie tari atata iri omwana iri omwana mutagatifu amina Nyasaye tata no moikana mo mutagatifu Yesu ori ore igoro mono tata minto to maraika machanu agitera abana baba minto banyarite koba omwana banyarite koba gutimuka Nyasaye urwanira abantu bao asetinga kechiga omanene noroche abantu bao barure kinsemenye kiense Yesu ole igoro mono obaruserie ebigoja ase chinchera ekera bakoirana bagenda monaye omanene obentere bentangani entere bebe yakabere omonguru otoiwe aserie tari atata eri omwana eri omoyo mutagatifu amina. Thank you so much. Thank you ekoroka na Robina musboti mo Grace Tarengoro. Thank you so much. And te kwaya ya menge ngai mengale kwaya egere esegeta mangana iga aruru ne chisokoro ne chiant ne chianko menge ngayole menge kwaya menge team Mengo waja wango. Thank you. Menge team.
motengo karanyore nganyete natenele akesegi como baño mobisano legeni querendoro teneru natenele akesegi como baño mobisano legeni querendoro teneru aleluya no mogo tora nyorane aleluya no mojengo karanyore nganyete aleluya no mogo tora nyorane aleluya no mojengo karanyore nganyete. Thank you Menge kwaya, nashukuru sana asogotero kuya, shukran sana nekita kalige tindi kiliya kabugu kalerayo naba kabibuade. Thank you so much Menge and team. Group kurangalia gaya ile group inaita hapa, tafadhali muwe wa haraka kidogo. Anybody ogurukue cousin, whoever is a cousin to arms, regardless whether you come from the matano, patano, just step forward na chukua nafasi vizuri hapa tushikwe picha, alafu ndaelekeza nani atawakilisha. Anybody is a cousin to arms. Najua nyinyi wengi, tafadhali kujeni mbele tafadhali. Unakaa unaangalia pande ile. Njuwangu. Tukuje tafadhali haraka. Tukuje haraka tafadhali. Na tukie kwa kipana tafadhali. Wewe kupewa programs pole. Na utapata, madam utapata, wewe relax tu, wacha kungangana. Utapata tu program pole tafadhali. Hiki kundi kubwa sana. Kama wewe ni cousin, kujeni mbele tafadhali. Na ukikaa ukae vizuri, ushikwe TV vizuri. Thank you so much. Poleni for losing a cousin, a very promising cousin ya guy ambaye amefanya kazi vizuri na ambaye tulikuwa tunamtegemea sana kwa siku sijazo. Tafadhali karibu. Hao wote ni cousins. Hao wote ni cousins. Thank you so much. Ningependa Nyambejo unipatie mwenye ndio Chomo Bosire, songea mbele tafadhali kwa jambo moja. Chomo Bosire. Chomo nyatayo ndenga tayo. Nyatayo ngere oyo goro kwa Tabita songa mbele tafadhali. Tabita. Abanjwa bo mwana ominta abakire kombolesa mana inturi tukoria lero nabakwani mbiye muri mwesi. Tigatotebe ngari tukeriga lyabere litukori komu litukoria pain. Lakini Nyasaye tigato abugate chingoro chieito atolende atuagate kogerekera nyikeiga nikiruru. Asa abana ba minto kwanse Anton paka so mwana oliomoke tiga Nyasaye abalemi nanda babwate chingoro ase yango yane Matthew amono yo minto giresi anti yane bali abasani bagocha gokolemia bali bonsi barega bali baracha bakoba bakomoremi bamotebia mangana mororo aya atanyare ko bakomwate ngoro bamotebia ya igoro aria Nyasaye ko era Nyasaye nero moremia Nyasaye no mwegenwa nande no mububi tigatoteba ase bantu bali baruka ICP tubatebia request onye moko nyora libaga mumpatie tu yule mjane na yeye alindie watoto asengenjo mwanje tamusi mono omwana ominto moino omwana bwo gukumya omwana bwanje tabantu bonsi omwana obwate vision yarenge gochibosio yale ko chakoleta magendo naro rego tokonya twensi tiganya saa tokonye tiganda ngeli Nyasaye anyare ko bogoteremia Nyasaye tata no mwana no moiko mocheno omonene bwa banene twaikaransire seyekera meke ya Nyasaye kia makorogo ino omonene bwa banene tokorangeria rietaria oli gweta marie tonsi twachire nse chimbaratero chia Nyasaye tokorangeria gekogera ino mwegeno nanda eno mugwi aya Nyasaye bwa burakane chintakana aya Nyasaye omonene bwa banene oralenda ngo yana oralenda ntiane giresi na bana bamwabo bonsi rora matukonsi Nyasaye aya babeire gakubanyora omwaka uchia soyonde omonene aya ndo mugwi omonene ororo bichingaro chiabo omonene baikaransa sole bakorigereri Nyasaye
naye bie ko botamero mbabu ati botamero bonde na twensu na tora Nyasaye otoma etenga ngayo bakonyu boito borarwe kera to kweboria twanyoro boko rwigoraga go asole twairanire gasole Nyasaye koro gwanja kwao utenenero musangere koyo uno chakiri nandi go chikoera ubonene bwa bororekane ka abandi bakwane nechiga nechipibigi obatube na manyingao tigerie tari aori goisane obonene bwa obo goisane oikaransa sekero keria somwana mintare wakara sebengeri ya KCB abali bonsi bale wakara monere Nyasaye obatube na manyingao aino mwege nanda aino mwi na korangerinsi ya manyinga Yesu Kristo mutolito. Amen. Thank you. Ngere Daniel Maroko tafadhali. Daniel Maroko. Abebuna morego. Mode nega ndio moko represent wewe tafadhali. Daniel Maroko tafadhali a minute. Abantu b'Nyasaye tiyamba kwani mwensi mbiyamore. Biyamono semo mwe kira semo tangere bumwana oyo muntu. Oyo tuwa bwa tawasenelio konene lakini baona tayo. Nyasaye na amanyete. Na ndekera amanyete ntutu kumurusi makosa. Rumwana makolenge obwenerete nande bune intutura abagaka bote goto korera kisere bune kitokorera abana abo tari kitobenda okorera umwana sereka bire kinini nendo tari kurusinya sama goso tienya sae abeke omoyo ya samanyete na ende familia yaye Mungu awe nawe biyamano. Thank you so much. Bwana mbiano salute asante sana. Na shukuru sana. Thank you so much cousins for that. Ningependa nipate wimbo kutoka Kerema SDA. Kerema SDA tafadhali. Kerema SDA. Mukijipanga hivyo, Kerema mkiendelea kuja mbele. Tafadhali naomba kuna wale ile shule ambao watoto wa Amos wanasoma. Mosoje Elite nasikia mnataka kutoka. Kujenda dakika moja hapa, mpige picha na mtoe rambirambi yenu mkitoka ndio mwene. Hiyo sichasema kwamba nimeita Mosoje group no. Hao wameitisha nafasi kwa sababu ni shule na wanataka kutoka haraka. Mosoje Elite Academy mahali watoto wa Amos wanasoma. Tafadhali kiwana je na SDA Kerema. Mungekuwa karibu hapa kwaya Kerema SDA. Hao kitoka hivi na nyinyi mnaingia. No, Kerema. Elite Academy. No, waja waongee kwanza ukitoka. Kerema endelea kujipanga hapa tafadhali. Poleni kwa kufiwa kwa mzazi. Na tungependa kama wewe unaweza ongea Kisungu ama Kiswahili, tuko hapa tumechanganyika. Kwa hivyo tumekuja kuomboleza kutoka mbalimbali. Tutumie ile lugha ambayo tunaweza, kama ni Kiswahili, kama ni Kisungu, ndio tuelane wote. Tafadhali. Thank you. Wale ambao wanaweza. Elite mpatie mmoja, senior teacher ama mtu wa board, tafadhali. Abana bana sawa kana bana bakwaniriye secretary Yesu bayira biya. Erega ne skuru ya abana ba musba soma. Kwani hapa ya abali muntorega iga. Abayiboli mbaroro twatebire bora se family. Nyasaye tigabale barakwana ile tonyoro saba. Mwalimu mmoja tafadhali, sana kama kuna yule ambaye class teacher mtoto tafadhali ama watoto. Kitoka niletea walimu bako na wocha kurwari tigasabe. Mwacha mtata Nyasaye twakubakira sebere biga. Yamana Nyasaye itekya era watokonyire kururingana iriga lyachakire lyachagite Nyasaye ito wanja kwa wakore kire Nyasaye ito kwarendera abasana abayiri ekero bari basana ekero bagosoka na goikarero iga Nyasaye ito watorendere ekero twasoire ekero togenda takurwa kore Nyasaye ito asengejo ye family ogendere gosiseni abami ito abasiririwe akobwa mono ogendere ko bare myogendere gotigara rekera ntungo ena tori Wana tokonya Nyasaye ito chinga kichonse ekero togosemerati nakosa waita secretary Yesu Kristo mutore ito. Thank you so much. Muendelea kuchunga watoto wa AMS na kama kuna shida mnajua vile ya kuendelea maneno. Asante sana. Lakini kama mwalimu amekuja ongee. Kuna mwalimu hapa? Sawa, thank you. Acha niongee kwa niaba ya mwalimu. Thank you. A minute. To the family, to Mary and to the children, our condolences as Elite School and Mosocho at large. Tunasema kwamba pole kwa familia. Mary, hold on to the word of God.
God is with you, he will not leave you. The Bible says that be still and know that I'm God. That is the only word that we can leave you. Be blessed. Thank you so much, Masocha Elite. Kremes dear.
Thank you. Asante sana Karima SDS choir for that wonderful song. Thank you so much. Sasa nimeingia kipindi kingine. Nikiwaita unakimbia mmoja tu na una represent your constituents tafadhali. Nataka mwakilishi mmoja wa kanisa la Kiadventista. Mmoja tu akuje akilishe kanisa hilo. Mwadventista mmoja akuje mbele awakilishe kanisa ya Adventist. Sina jina, wewe kama una if you feel you want to convey your condolences, tafadhali you can just come in front. There are so many Adventistas here. Nobody is volunteering. Tutapita hapo. Basi, Mkatholiki mmoja. Oh, kuna Adventista moja pale. Mbeje. Yeah. Next to Catholic, any Catholic wants to say a word, utaingia tafadhali. Wapendwa, tunayeomboleza hata kanisani tunaulizwa kwamba mauti ikicha saa hii nani atastahimili kwamba naongoja Yesu? Watu wanaangalia chini. Kwa hivyo sio kitu ya ajabu kukosa kuja mbele. Naitwa kwa majina Christopher Njiri, natoka sehemu ya Namanga na ni mzee wa kanisa sehemu ya Namanga ya Sabato. Lakini nimesangaa gai ganka aba Sabato bagakora ngeli kumbaka nikoroka. Pole sana kwa familia, pole kwa kanisa mahali wasiriki wanashiriki, na pole kwa waombolezaji wote kwa jumla. Asa mahali marehemu alikuwa anafanya kazi ambapo ni benki ya KP. Tukiomba kwamba Mungu awajalie, mmepoteza mpendwa, lakini tunasema pole. Kanisa mmepoteza mpendwa, tunasema pole. Wazazi mmepoteza mpendwa, tunasema pole. Mjane amepoteza bwana yake, tunasema pole. Mungu awabariki. Asa baba bali twensi twachaga iga kwa umwana Mary Eng'ora twasabire Nyasaye arambura okoboko kwae agachenge yaye arenda abana Nyasaye nero kurinda ababurakane ekintakana Mary nabatwa mwanjete no mwana oyo itorara kerachete ngeri yaito niko twagogete aya namabera maye itekire korende Nyasaye namaete ngari tukeri nari ari korara nasabeiro mwana oito Mary tumusabire nera semeri Nyasaye nero mubi ebintu byonsi njasa amalieta ngoro kwana bitutu ngorwa se parisi ye chironge senti piripu mbiya mono. Nami mwenye amelala ni ndugu yangu Amos. Tumeleta lambilambi setu kwa ngo yangu Matthew na Grace na wale ndugu yangu ambao wamepaki Isaya na Hanton. Muwe na matumaini ya kuwa Kristo alikufa na akafufuka. Kwa hivyo ikiwa amelala, tunamwachia Mwenyezi Mungu amuweke mahali atamuweka. Na yule mchana ambaye amepaki, tunakuombea Mungu awe nawe na akulinde, na wale watoto ambao wamepaki Mungu awalinde na watasoma tu. Najua msasa ataweza kuwa hapo na watoto wakose kusoma. Lakini sasa Mwenyezi Mungu ndiye atasimamia. Tuombe. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Mtakatifu. Amina. Baba mtakatifu uishie mbinguni, tunakushukuru kwa siku ya leo. Tunakushukuru sana
kwa ndugu yetu ambao ulimweka hapa duniani, ndugu yetu Amos. Meona ni vizuri umpumzishe kutoka humu duniani. Ameacha mama yake, ameacha baba yake, maacha na sisi kama ndugu yake. Amwacha mchane, wewe ndio utakuwa baba yake. Hii sherehe tunaikabidhi mikononi mwako. Inapoisha tukushukuru na upewe heshima kwa sababu unastahili. Tunaomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Asanteni. Asanteni sana. Nataka tuelewane vizuri. Anti, dakika moja. Nimekuambia ni heshima sana. Asante dakika sana. moja. Asante sana mwalimu. Lakini nataka kuandalingana elimu korwa se kitabu kia Ayubu 14 ekebunge kama kogendera bakabitana bibere igegotanga omote gosemero biri yomonto chimbebe chyomonto Nyasaye bye kochibegete nekaro to wika verse 7 it says omote ekero na chirwe mesego kongo tigarere bana bali bo mocho korone mwana oli Matayo abana bali bane baro abachukoro abaya babo Isaya. Take care of those children na ene bakine muno mwarenga abayaligie kelasi meliringo basomie kelasi keri ali makorogo inwa na abana abu ba Amosi bagenderebo bakine toja konyora abagambi bankyo wala ambao ni wageni tuko wa Adventista wengi ni vile tu tuliachia wageni ili waongee waweze kutuongeleza na sisi kwa sababu tumeongea siku hizi zote ambao mtoto wetu alikuwa amelala. Asanteni. Asanteni sana auntie. Ebisiba mura waro. Asante sana. Thank you auntie. Thank you so much. Ni tukiitana hapa mbele tafadhali tuwe uangalifu tafadhali kwa sababu tuko na mpango. Tuko na mpango. Kwa hivyo ni tukiita mtu ni wewe peke yako. PH moja. Na ukiona PH amekuja usikuje mwingine. PH. Tunataka kuwa very fair. And PH, thank you so much. Ngero yiri baga. Iwona PH to akolide. Redeemed nye kwa tayari. Redeemed. Nye redeemed karoro. Na yowe angege. Redeemed. Abantu bami ntuna bakwanira silitire Yesu mbuye muri mwensi. Buye muri naende no ntubwatamale. Yonale ko yali babiri ntebenga pole sana kwa familia ya mwalimu wangu Matthew pamoja na bibi yake na bamu abo babo Kristoba ekero twanyorire ugukuko tutaga netino ntonyore wanige ntutugo sabangeri ngaki ama kweli nara sama tukonse nane twanyarode nane tumaitenga ngo kutore twensi ntutura sabangeri ngaki abatu atigara ngitogo soma ntutura sara nande kende kiringa abana bo mwana yo kurukunga Amos bwa mwabo to basabere Nyasaye konye kiagera abantu nabo bagoti wabake bacha bakina baba bantabana muna nje gona akinete kurwa oboke ntamanye tino nyene karoda dago gotwala wako mupira Nyasaye basiseni naenda konya abana baiga ateri naso mucho Matthew obuye bwayo bagenda korora kanasikira lituko tusabe mwana Nyasaye tato mwana no ikomo chenu nakubakira silituko liga kiara ni gote nga tukubaka kire chingaki bakichi ni chitungata makweli twakubakira no tusire Nyasaye kono twaganiriyo to siseni asikira lingana moyo yegoyo koga no Nyasaye yo siseni abago kwana litukiro basiseni to gukora marogo bapinto gwakire mbiyamono nabako ande chisabaria karabako no chisabaru kurwa mwana no bakonye karabara ikeka ntukubaka na kuimukira bono genda ko sisenia asobye wa Yesu kisumotorito. Thank you so much. Thank you very much. Redeemed Gospel, Akuna. Asante sana. We want to recognize the presence of the following who have come to condole with us. Masimba Alumni Group, Masfair. Thank you so much. Welcome. We also have the Kenya Pharmaceutical Association and have the department from the Kisii County government. We also recognize your presence. Welcome, and we thank you so much for being with us. We also recognize in a class of 1996, which I presume must have been a class where Amos was. We also recognize you and we appreciate your coming.
We also appreciate the various friends of Amos, including Alex Anyona and others who are with us. We also welcome you and we feel comforted by you being around with us. Thank you so much. So quickly, we are moving very fast. Ningependa tuliita shule ya Elite, lakini walimu walikuwa kando kidogo. Wako na kitu fulani. Elite, dakika moja. Mkuja hapa tafadhali. Na wameomba madam karibu kidogo hapo pigwe picha na wao. Ni sheria ya shule yao ndio watoke waende kuwakilisha mambo mengine. Kwa hivyo Mbeche, where are you? Tanipatia deputy head teacher wakiongea na dakika moja alafu wasalimie madam na waenda. Thank you so much. Hawa ni wale wa shule ya watoto wa Amos, ndio tumewapatia nafasi, walikuwa wanataka kwenda lakini walimu wakachelewa kidogo. Thank you. Abinet, the deputy teacher. Thank you for the chance given. We are here to celebrate and commemorate the lives of the late brother Amos. So before I say anything, how I wish we understand what life is. Life in the book of Ecclesiastes 1, there has been well defined that life is useless. We may labor the day and night. By the end of the day, everything is null and void. In the book of Job 14:1, it has been stated that naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. So what do we learn from that? As we are here as my fellow Christians, we have to prepare ourselves. And the way Daniel said, it is only through prayer that God can accept us. Through repentance, God can forgive us. By all that, the last day, we shall have to be received in the kingdom of heaven. So we pray. Mungu muumba mbingu na dunia. Baba, viumbe vyote viliomo vinakutukuza. Baba, ulifahamu kila kiumbe siku kilipo ingia duniani na siku ya kuondoka. Baba, wewe mwenyewe unafahamu siku iliyo mwandalia ndugu yetu Amos kuingia hii duniani. Na Baba, wakati mwingine umefika wa kumuaka. Yesu, tunasema asante kwa wema wako. Ukatuhakikishia katika maandiko yako matakatifu kwamba tukasema asante kwa kila kitu. Tunasema asante kwa ndugu yetu Amos ambaye umemkapiti katika ufalme wako wa mbinguni. Baba, yale ambaye ameacha nyuma wewe unatawala. Ukasema wewe ni mume wa wachane, Baba utalinda. Ukasema wewe ni baba wa mayatima, Baba utalinda. Tunasema asante, ni kwa ajili unatosha. Na ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Thank you so much. Thank you. Ampatie bahasha, mpiga so thank you so much. Mpiga bahasha, mpiga picha, tunashukuru. Ningependa Nyariacho wakuje hapa na wimbo tukimalizia kipindi hicho. Nyariacho full gospel. Nyariacho full gospel. Are you ready? Nyariacho full gospel. Nyariacho full gospel. Haraka sana tukimaliza hapo. Karibu madam. Thank you. As they are coming, we want to be very clear that tukichapa mbele ni kusema pole. Kuna nafasi imetengwa kwa mhubiri. Anaendelea pastor unaendelea kujiandaa, tafadhali tuseme tu pole ya one word of encouragement and that is it. So kindly tuheshimiane hapo. So wageni wetu wote tunawakaribisha na tunashukuru kwa kuchumuika nazi. We really appreciate. Alex, naona hii kipanda ya juu ya wageni wa KCB kimeanza kuwa kidogo. Tafadhali muangalie how our guests will be taken care of. Wageni, so feel free, feel happy with us though we are mourning. Thank you. So you can Nyariacho full gospel. Tukimaliza hiyo Nyamesoja Harvesters, kama mko na wimbo muende kutayarisha huko na
na DJ. Sio DJ ama nini? Nani hapo? Ndio aweke tayari. So we don't waste a lot of time. Harvesters, you'll be next. So make sure if your song is recorded, is there. So Nyariacho, karibu. Stanzas, the chorus, and you again. Thank you. Tunashukuru. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Nyariacho Full Gospel, for that wonderful song. Thank you so much. God bless. Okay. Kuna mtoto hapa mwenyewe anaweza mtambua hapa, amefaa vizuri sana. Kwa hivyo ningependa kuleta familia ya Mary. Familia ya Mary kutoka kwao Mary.
wakuja hapa. Familia kutoka kwao Mary, familia yote, kama wewe ni kutoka kwao Mary, kujeni mbele hapa. Ukwe mama Mary, baba Mary, cousin ya Mary, sister ya Mary, brother ya Mary, tukuje mbele tafadhali. Na tufanye haraka tafadhali. Kama umetoka kwao Mary, wali mwaro sobo Mary, wala mmetoka kwao Mary, uwe mzazi, uwe auntie, uwe nani, tafadhali tukuje mbele hapa. Zote tukae vizuri, tupige picha. Ndawaelekeza vile tunaenda. Kama umetoka kwao Mary, wajipange vizuri. Wajipange vizuri waonekane. Tafadhali karibu. Hiyo mambo ya kusalimiana, mmeonana hapa kwa mara ya kwanza? Hapana, mtasalimiana baadaye. Tusalimiane baadaye. Tusalimiane baadaye tafadhali. Tujipange vizuri. Songa nyuma kidogo, songa nyuma. Tutakuwa nafanya hivi. Wale ambao ni cousins wa Mary, tusonge mbele. Cousin wa Mary, songe mbele. Cousin, kama ni cousin ya Mary. Ningependa mmoja apewe nafasi ili aombee hiyo kikundi. Mmoja. Mjiawe mmoja tu. Cousins ndio hao, mmoja atawakilisha. Patia pastor hapa aombee tafadhali. Pastor kuomba tu, tunaomba nafasi hiyo na utulivu. Master of ceremony, point of request. Hata kama ni maombi, pastor ataomba. Hawa watu ni wengi, wametoka mbali, na lazima tuseme kwa huyu mtoto dada yetu pole, ili asikie kweli tumefika hapa. Kwa hivyo ukiona nimekusongeza kidogo, utusamee. Abantu baminto biamole into watu arura se Mary, tutaenda huko kae na wao, pigana picha tafadhali. Mary asarwete. Mary no yo minto no mwana minto magogoti. Igotu aletra magomba ito goja senkeye. Igotore no goija no konene. Igorende na kitu asabeli baganga mbato minyoki yake bato eli bagana intunkorera twakoraki. Lakini tumepea moja mbili, umetoka na manga. Kwanto barule Eldoret na manga. Basa barule kirase elinde goja koletro mwana oyo. Please. Please. Asa yo togo sabenkeye mwana otigurwa moke momogitere ekora abana nabake inara masabaito ntogo twara mangana mange tiga pasta sabere yamona soko tutagera. Basi tunaomba utupendaye Baba na Mungu wa mbinguni, Mwokozi wetu na mlinzi wetu, tumesimama hapa kwa sherehe kubwa ya ajabu ya namna hii, mahala ambapo mtumishi wako ndugu yetu semechi yetu ametutangulia. Tunaombea wale ambao wanaongoza programu kwamba uweze kuwabariki mpaka mwisho wa programu hii, tupate neno lako litufariji moyoni, jina lako litukuzwe. Mary aliyebaki pamoja na watoto utawajua, utamulinda, utamtunza, jina lako liweze kuinuliwa. Tunaombea familia ya marehemu Msema Tundura pamoja na familia yake, mama na watoto wake wengine, na wachukuu kwamba uweze kuwalinda, maana hili pengo ni la kila mmoja. Mapenzi yako yatendeke kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Thank you so much. Thank you so much. Cousins to Mary. Mary utapaki hapo. Aunts wote wa Mary. Tafadhali songa mbele. Aunts wa Mary. Auntie wote wale wanamuita auntie. Auntie na uncles. Auntie na uncles tafadhali. Auntie na uncles. Auntie na uncles. Just a rose.
kila mmoja pia apate nafasi ya kutufariji. Mmoja apate nafasi, ama wapea wawili, mmoja mwanaume, mwingine mwanamke. Tafadhali ojenda balance. Tafadhali anti moja moja. Turatebia omwana oito Meri nira tugotebanga Nyasaye oito tigakoremi na indi nakurindira abana Nyasaye no ibwe chintakana namanyeta ababoraka ne chintakana tiga tusabe tata oyore Nyasaye mbuyamo nasengenchi obuyoboiga mbuyamo nasengenchi gwasangireirie abantu kurwase chinsemo enye chienze asengenchi yogo chakaba kirori asengenchi yokurara ku mwana oito Amos Nyasaye oito twamanyire nge amatega atigire maega alie nobe tata bwe chintakana na tata bwa baboraka tigo buya bwa bwo muisane asenkeria twasabire gwetera seretera Kristo yoro mubori oito. Wanangu tafadhali ango mmoja. Familia, marafiki, majirani na wasalimu wote mjambo. Pole sana. Nafikiri kila mtu anahuzunika aliyekaa mahali penye huko. Ni huzuni mkuu, ni wakati wa giza kuu. Kuna haja ya kusema mengi, wacha tu tuombe Mungu kwa sababu yeye ndiye mfariji mkuu. Tufunge macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu, hakika wewe ni Mungu siku zote. Ulisema tulisifu na kuliinua jina lako kila wakati. Tazama Mungu wetu, haya yalipotendeka Mungu ulikuwepo. Tazama Mungu wetu, tumepanga kama wanadamu tangu kijana wetu Amos aage hii dunia. Mungu wetu tunashukuru ni kwa sababu tumesidi tukiuona mkono wako wa ushindi kwa kila mipango ambayo imekuwa ikitendeka katika boma hili. Mungu wetu, wewe Mungu ambaye usinzie, Mungu usiyelala. Boma hili mfalme ameliwacha likiwa katika hali ya giza kuu. Kuna watoto wamebaki wachanga mfalme, ambaye wengine hata hawajui kesho yao itakavyokuwa. Baba yao waliokuwa wakimuita dadia anapotokea kwa mlango hawatakuwa wakimuona tena. Yesu, wewe usiyetoka katika nyumba ambazo watu wameaga dunia, iwe ni watoto iwe ni wazazi, Mungu wetu wewe usiyetoka, wewe ndiye mfariji mwema. Tunakuweka katika lango kuu mfalme, katika boma ya msichana wetu Mary. Mungu wetu anapoingia asipomuona bwanake wacha akuone wewe. Mungu wetu asipotuona wacha akuone wewe. Baba, wesa kuonekana ni kwa ajili ya nyumba hiyo. Mungu wetu sasa naye ambaye Baba tuko hai. Mungu wetu tunajikabidhi mikononi mwako. Amos ameondoka, amewacha kazi ngumu kwetu. Mungu wetu katuandae ni kwa ajili ya kurudi kwako. Ni wakati mgumu, lakini Mungu wetu Baba kapate kutuandaa ni kwa ajili ya siku yetu ya kulala. Asante ni kwa sababu ya nafasi hii imetumika ili Mungu wetu wengi wenye hawakujui Baba wakaweza kukupokea na wakawaka tayari ni kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili. Tunawacha familia hii mikononi mwako, tunawacha mandugu ya Mary mikononi mwako, wazazi wake mikononi mwako, watoto wake mikononi mwako. Baba, utawakumbatia wakati wanakuhitaji, upatikane wakati wanakuhitaji. Tunapoondoka mfalme, sisi ni wanadamu tu, hatujui barabara kitakachotokea. Tumetoka Eldoret, tumetoka Nairobi, tumetoka Mombasa, tumetoka Kisii, tumekuja kwa njia zote, anga na majini na hata barabara. Yesu, funika hizo barabara zote. Vile umefunika wakafika mahali hapa ni kwa ajili ya kuomboleza kijana wetu ambaye ametuacha. Mungu wetu tena funika hizo barabara. Watakaporudi mfalme warudi salama salimini. Naye mfalme Baba ukasidi kutukumbusha, tukakumbuke kwa ajili ya kuombea nyumba hii ambayo imewachwa na giza kuu. Tenda hayo alikuwa sawa ni Mungu, kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Thank you so much. Thank you so much. Salute hivi. Salute. Thank you so much. God bless you. God bless you. Next we want brothers and sisters to Mary. Tusonge mbele. Brothers and sisters to Mary. Tafadhali. Brothers and sisters, mama baki nyuma, mama baki nyuma tafadhali. Mama tabaki, wazazi watabaki nyuma. Wazazi watabaki nyuma. Kwa hivyo hawa ndio madada na ndugu wa Mary. Ningependa dada mmoja aongee na ndugu yake mmoja aongee tafadhali. To preach a sermon of truth, then have some good old time singing, then just a roll sweet.
Bwana Yesu asifiwe. Waombolezaji wenzetu nasema Bwana apewe sifa. Ne chinga kichingia. Nyasaye nero korosie mibango yaye. Aso mwana mintu meli osire irugu no mogako yorarire. Twabaire pole family. N'abasani n'abayiri. Ase igonto bwati amange togoteba. Egekwereye nere ngasikero omonto agwetera kogenda iguru. Igokero omonto nkomosemio yorega iga. Arosi chinjera chiae. Ne chingaki chiae. Egekoera oboruoti bwa Yesu Kristo ng'ang'e bori koirana. Anyore gwechenete inde kinde kionsi ora anyore gokurangerigwa. Onyore nore ready kwenda kumulaki omonene Yesu. Ase igo mwana Mary. Na abana baitu batigaire maega Esther na Enoch na Jo tiga Nyasaye abarende gekwera nero omorendi bwechi ababaraka nechi ntakana tiga Nyasaye abaseseni asayu natebire mbia mono Thank you so much. Roda Nyabuke Meri akombwati elia gatatu mbia mono. Diamond Roda, thank you, brother. Thank you. Tigangire ribageri na nje ko bakwani ngambu ya muroso mugasobono. Ekeneke boke kenene tuwakirwe esomo ko yona Amos. Nje tindi mogeni esekere ma ndabo mwenge sana nje nona akiniraga mwako tuoli ne rondera baba Amos no tuwakina mugutira iga na Isaya muntu rengo monene na Anthony. Igo bono igo ondo chenga twanyorire kuwakwo konene abaire n'abasani bakwanira mang'ana amange egento ndachigotebia omwana ominto Mary mokogoti ominto inyora ng'Amos orarire omonto otigarete naye bono naye omosacha enyomba eyo naye omong'ina enyomba eyo ebikoroto biri Amos atigire bono naye orabe gokobeka monto nditaiyo oracha asoke alibu wangatenga egara acha igunga abana ba Amos mbuya bare agotebio anko story ngaya ninche ngwakanire school fees eyunta nyare igo ina Amos arare tari manyae bwekanga nae watigara nanda abana bari ba Amos ng'encho konyo barendete na Amos gakararari tion bantu mbarokana gosit o abana ba space tigabarore ng'akita ato mwabono are ko barenda obarende no moyo yo monande basoe kanisa nimaete abana ba Amos naye n'omuntu bw'ekanisa bon tali ng'ano abantu barure gesakukende iga bono n'omuntu okinete kanisa nande no manyete abairi baito n'abasani bachire korora kego bakerorio so mwana Amos orarire esimokoirana moirane buya simogotacha bunya kogoroka amahoka ari mwasoeti paka murubirie yabeire iga Nyasaye tigabairaneri Nyasaye abe na inwe chinga kichonsi asante omosubati njosabe Teresa saba tigatoire birangarerie Yesu gosaba tata Nyasaye omwana no moiko mochenu buya mono mona aseng'enche keuki ugima waturendire kurwa matuka maega watumiranirire tukeriga tuomerana aseng'enche omoko yoita Amos oyo otiekire korara buya mono Nyasaye ita aseng'enche wanja kwao wakorekire enke iga twanyebekire samaoka ao mwana ominto Mary ogendere komwagata omorende omoafie yerengia kobwa mwana Nyasaye oito omogosemeria okonene goetanetie mbera koro wanja kwao Nyasaye oito ntomaete ng'amakweri nigakoreta obwoba arete egesunte arete ogotengechi okonene etware gosaba mwana oito tarengereria are erinde erianyare koba okorwara takonya abana baria mwafie yerengia orende engeri na mama omwabo na tata omwabo obaegendesaneria ase kera ring'ana ekero Nyasaye oito ribaga atigaire oritware oriichori moika mochenu agendere kobarenda na kobaorokereria ase kera ring'ana semi na obong'aini birwa asore ebirabarae na kobaorokereria bono Nyasaye oito omosangire kano nanyobekire ase amaoka ao
nonya nabateneneri baroro Nyasaye oito ogenderere buya oikenyangere buya tokobakena gokoimokereria igoro kero toraene nande ase chinga chitu Nyasaye ito tiche bitonga na moro momo otoa mabera ye para kero yo moito toike buya rieta ria ori baku bono tigo gwanja kwa kogendere gokoreka kuruboni iga goika kare na kare ase rieta richa ni Yesu Kristo yoropa bori. Thank you so much. Thank you so much. Abakoyoye Amos aya ngwalo kwa ya aya njugocha ondicho njukwa na kole matuka man kwa nelinga neli mali you have really worked oyo na irene go bogeka munyabere kumuranche bana ba Nyasaye mugasobono na bakwaniri ngabwa irire buya. The Lord is good and all the time. Thank you so much. Sina mambo mengi ya kusema, labda niseme tu neno moja kuwashukuru wale ndugu na dada zetu kutoka KCB na Manga kwa ukalimu wao and their support that they have given us as a family. We are so grateful. Tunataka kusema ya kwamba Mungu wa mbingu awabariki na awatende mema, na tunaendelea kuomba kwa neema ya kwamba Amos ndiye alikuwa anashikilia familia yake. Ikiwa mnaweza kupata nafasi na huruma, muweze kumsaidia dada yangu Mary ili aweze kupata nafasi mahali pale aweze kuwalelea watoto, tutashukuru sana. Hebu Mungu wa mbinguni awabariki nyinyi nyote na aweze kutufariji kwa ajili ya utukufu wake. Amina. Thank you so much. Thank you, Madam Ndicho. Thank you so much. Hawa mebaki ni wazazi. Kolera Matthew. Wali bandu mukuwa ni lieta lioka. Mungu na kwa tafadhali. I'll go to a beauty. Biyamano na inche naira neri biyamana soko ngari bageli elinde ntangasa marietane. Chamarietane nkoruku kwini nyaboke. Enka yane gere bochi magena nande nongo sirikie kanisa yane furu spell. Komenta igo gonde ngina koro Mary koruo manga mamo babo mwabo koruo manga ncheno yo mwabo mokogoti. Pia mono twasabire sauri ora ete korori tukoria igoro na ndagendere korari tukoria rero. Thank you. Asa marieta nguru kwana bitutu Francis Agoga kurwe biosi nje mamo mwabo Mary nyina moke. Kwa motebi Nyasaye ndagira yaye abe chitoro chiae abe chinguru chiae abo musani oye gakobwatie bintebyo Nyasaye na bako mukonya mbiya mono. Thank you so much. Bono mwibolite gakwane oyole kolera ya Matthew. Abali maate na ruguru. Abakena banene na abakwani bwaire buya. Timbwati amange ndakwane. Na amanyire nga tinta getigo tebi umwana wa Mary nga amo manyomo nene. Abana banene abakineti ase kanisa. Kore ngikera yo mona maite Kristo Yesu buno mabari wo bugima bwaye. Nyasaye uri okorenda chintakana nababoraka nere tu atikeira ase nyumba ya mokogoti one na baibuli baye bari chikorera chiane babwata abana ba Amos baberi serere unengo ke kweri serere suchu ase chimbaba timbu ati amange tigansabe omotongi naendo moboria oyore Nyasaye omwana no moikomo chenu buyamane ruoti asengencho kwa beiru mwige nwa koruo mwana ona Amos akararete Nyasaye ito gwateneneire nsemo yeito Nyasaye ito onye tariaye angaba bisa baito go batomerete buna saburie kare gototebi bona Nyasaye ito kabo munyakero go buna kwa beto munyakero go bwo moyegoyo Kristo Yesu orae abakora omoyegoyo orae nkayo mwana Mary amana Amos yorarire otene no na yesiro twatigo Nyasaye ito orenda abana babane nabachokoro Nyasaye tato miyato tige umwana Mary mubwato okoboko mone none hoyo urarora abana ba Amos bagwita sege sieri kiaye tarara bobe bamo arorenga na Amos yarora Kristo Yesu tuntubenka ya mwama tundura kwa chumura amanyinga ide tegete karibariane ni chinguru baeji seminobo ngai ni chiri kwa ete sirimani Kristo Yesu banyare korenda abana ba Amos omonene tato muya tingo chika gosenko betereri ayanta saba maraika baigoro bato saberani okuna kukware ngogo saba guita seri tukoria rero oetera seri etaria Yesu Kristo yoromo borio itu amen.
Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Harvesters, kuja kwa wimbo tafadhali. Harvesters, wimbo haraka sana. Hiyo kwaya ikitoka, kwaya ya Nyemesocho main. Kama mko na wimbo ambao mnakilisha, mweke huko juu, mwe tayari next. Kwa hivyo Harvesters, karibu. Yesu kweleta wanyabibe
Thank you so much. Thank you so much. Nyamesoja Vestas kwa wimbo mzuri. Tunashukuru sana. Asante sana. No, sio saa hii. Mtakuwa karibu pale tafadhali. Thank you so much. Lakini wimbo wenu kama mnaweka kanda, yuko tayari. Thank you so much. Ama mmalize muende. Wamaliza waende? Maliza basi. Kwanza hapa ni nyimbo tunakuja, isn't it? Mambo ya kuongea sana hakuna. Tuimbe Nyamesoja main.
Thank you so much Nyamesocho Main Choir kwa wimbo mzuri, asante sana. Tungependa kumwombea nafasi chifu wetu ambaye akona safari. Ningependa Clemency ukuje mbele ndio mwanakilisha muite chief dakika moja when my life's Bia mana asiri iwaga Naiche yona tengenira Tuakwane amange Korwa umwana ito Amos yararete Rero nataka kushukuru timu ya KCB ambao wamesimama na family tangu huu msiba upatikane. Mmefanya kazi nzuri. Kwa hivyo tunawashukuru sana. Na leo mko na sisi kwa wengi. Wacha hata nyinyi mfarijike. Watu wa Mosocho nasema asante kwa kazi nzuri. Mahali Amos anaishi na familia yake. Kwa kazi nzuri mmetufanyia. Watu wetu wa nyumbani, kijiji ya Ramacha, Mokorogoinwa, Kerema Savrokese ni Astrach. Asante kwa kazi nzuri, tumesaidiana mpaka siku ya leo. Kwa hivyo leo sina mengi ya kusema, na waambia asante kwa wale ambao wote wageni wote wametoka tabaka mbalimbali kwa kuja kutufariji. Vile mnajua tuko na masisi mengi siku ya leo, hasa Friday. Senior wetu ametoka masisi ingine, ameingia hii, tena anataka kwenda kwingine. Lakini kabla sijamkaribisha niliona Michael Nyagaka. Na kama kuna chifu yeyote ambaye sijaona, naweza kuja mbele. Utoe rambirambi zako. Karibu sana. Kwa hivyo tuko na huzuni sana, lakini sasa tunaombea familia ya Amos, familia ya Mzee Matthew, familia ya Matundura. Wacha Mungu ndiye anachua fira watoto watakuwa. Karibu. Asante sana madam. Ase familia ya Matundura mwalimu na abantu bamino pole sana so gusiryo mwana mwanjite mono. Ama kweli abuchire. Nande njira akiri na bato kunyanjirana. Igo muna tokurwarie twatutiro mwenjinie kenyoro kya no twarure. Nande ko munyaka tole gochi umugago ndaro kurukwa. Na ero sire tuchia ega nkuru. Ase rokese nyeito. Igo no rogenda abantu bakaritaki bale. Ama kweli na bago chanjirende yonse. Mwaro murisi onde gakobeto murisi onde gosino mu pastor muyeka ase ekanisa agakwa. Aitalia makweli. Yoga akipora sana. Ase osiro muondo maketwa sigeta sana. Omwaka Matthew na familia opole tiatole merani asenge chama kweli ntokunyatanga ikiaberi yakoreke kiaberi. Thank you. Mungu asifiwe. Na mimi wacha nirudishe lambi zangu kwa hii familia, kwa sababu ni vigumu sana ama ni jambo ambalo sio la kawaida kupoteza mwenye mlikuwa mnasoma na yeye. Kwa sababu ambao tulisoma na yeye Masimba, tulianza form 1, form 2, form 3, form 4. Sisi tukaachana kutoka hapo, tukakuja tukakutana 2010. Kwa sababu mimi wakati nilimaliza shule nilihamia sehemu za Moro. Kwa kifupi mimi kwa majina naitwa Wilfred Arasa Muturi, Assistant Chief Kapsita Sublocation, Kiambelele Location, Tuli Location, Turi Division, Moro Sub County. Asante. Asante sana. Tikabona nge senior itelibaga arwe pole yaye na nabara agendi ande make itogende to musangire kano iga na tebire mbia mono aso gocha gotoe ngora tigo manaba senire kinde chinga kiechi tiato manyenga makweli abeire ereti eyuro mono tiatu abato kubwatana na tu abwateranire na inde esibions nyasaye na maite yuro ya Amos. Karibu sini. Mbia mono mugambe. Pole nena ase gusira kwa Amos. Ase familia mwaka Matundura. Na abamu abo. Mongi na ba Amos na abana ba Amos pole. Ase ngenche keboke kenekeruru. Ana mangana makongu.
chinga ki Amos yaganira abantu benshi makweli ara maganga chinsangire kwa bakoranga na babwatenda mwamunke eka era mumuro no muntu wenge chenene muntu somete eserikali muganeti kenyoroke muganeti abana bae bamuganeti kwa makonyoranga nere makweli aire iga abantu baminto pole kenyoroke yons asenge jogosira kwa Amos asenge nje chinsa na ndendo chenga mero mrege ndrete na kusabali bange na matangande mwaka naro sire tenkali mwaka neko egere na barutu wa pole tindi kubate protokoli ya kawaida yo kwa abantu amintama baga asenge nje chinsa njiro maeguri baga abantu baito abalega iga nwashukuru sana ndijo ningoroche mwaka meshaka kereni ya mwaka principal daktari Isaya na wande Alex onale wanja monde merani asenge jinga kechiga agatoka ndrere nima etengali bagali gotoka senge je program website monyora libaga kumaranje monyabere. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for your condolence and God bless you and wish you well as you go. Kuna condolences, kama umetuma condolence yoyote tafadhali, kuna mwalimu hapa tafadhali kuja inakilishwe ndio itangazwe. Kuna wala ameleta ndio. Okay, thank you. Kuna vikundi viwili hapa nataka kuleta ndio karibu tunamaliza. Ngai chiko rejea Matthew jira. Chiko rejea Matthew. Batali kuna semeri. Chiko rejea Matthew. Chiko rejea Matthew. Hakuna. Kwa hivyo thank you so much. Kama wapo tumewa recognize. Ngai chisemo cha Muslim. Just have a good go. Nimeambiwa kwamba kuna kolera. Kolera ni wale kolera kwa sababu kwa swali kolera. How do we call it kolera in it's choleras. Where is choleras? Where are choleras? From down there. Ndio hawa. Yeah, thank you so much. Mbele tafadhali karibu hapa. Yeah, choleras ndio hawa. I don't know how to call them choleras. I don't know choleras yet. Choleras. Thank you so much. Thank you. Mmoja tu aongee tafadhali, mpige picha tena tafadhali hapo. Mmoja aongee tafadhali. Sisi mocha mafia wakuwe tayari karibu. Tunataka kumaliza. Thank you. Nje tole matunu ari anyari bari chache. Asitoka bwate omwana okorera yane omuise kukarari seito muchumaranga onachari bagali endu yane oyo tanyara gochaiga asisa uria takiru Nairobi asamangana ringevera agent ono ngota bikorera yane nga pole sana chikorera chani chonsi nga pole sana mwana yana makongo tuaburi manenya sae abae obole muobo neke gimenga chi ono rende orayao muiguri ngatajeti kwa sababu kubwa sana enene ya mutaka atakiru Nairobi asenganegete ngao sana. Thank you. Kuna yule ametoka Kisumu hajafika. Okay, asante so kurali bagase chikorera chikoroma eta kwa chirangiri ochigo changura bakara bagote ado esinja samarie tangu ngakasura James biye nyambagira omwana Isaya bwate noyone igoto wakiri twadebenga pole korayane Matthew pole sana na your family. I say thank you and pole na wale watu wametoka KCB banks because it's not one branch. I know more branches Europe, Kenya, they are here.
We say thank you very much for what you did since you made all of this problem of our son Amos. Thank you. Otherwise, I have not much to say. Thank you. Go back. God bless you. Acha tupatie Thank you mmoja so naye much. ongea tafadhali. Jina tu madam, ma'am. Samarieta ngoro Joyce Kwambuka. Mwana Asante. Isaya wata no yone. Thank you. Samarieta Gladys Biogo. Mwana Isaya wata no yone. Thank you so much. Hawa ndio wale wametoka mahali ingine wapatie nafasi waja waseme jina tu wakae karibu sana na asante kwa kuja kutufarishi. Naitwa Morris Obech kutoka Homa Bay. Tumeleta pole zetu shemeji yangu Linet. Tumesema poleni sana na tunaomba Mungu awabariki. Thank you. Hakuna mingi ya kusema, lakini amesema poleni kwa kifo ya kijana. Mimi naitwa Harrison Obech kutoka Homa Bay. Karibu sana. Karibu. Asante sana. Jina yako ni Margaret Atieno, unatoka Homa Bay. Linet Dagi. Thank you so much. Charlina Obech natoka Homa Bay. Asante sana. Thank you so much kwa kutufariji na Mungu awabariki. Semos. Wale ambao wameoa karibu wameoa na Amos. Semos here. A minute please. Now we recognize the presence of St. Vincent Mosocho where mtoto wa Amos anaitwa Enoch anasoma. So karibu mtapewa nafasi. Na wanafunzi wote nanyi tumewakaribisha muwe karibu hapa. Thank you so much. Tisemo. To a beautiful garden. Tunyamaza tafadhali, tutaelewana tafadhali. Tafadhali. Amjambo. Kwa wale ambao wajui chisemo ni nini, in English is same home. You are married in the same home. So, same home, please come. Asante. Let me introduce myself. Jina langu ni Richard Ondicho Otuoli. Kwetu ni hapa. Hii shule ndio nimesoma, ndio Amos amesoma na Amos ni semo yangu. Nataka kusema hivi, nilisema a lot yesterday evening. Last year wakati msichana wangu alikuwa anafanya harusi, tulikaa mikutano mingi na Amos. Na nataka kuomba kwa njia ya kinyenyekevu, I called my callers from Makueni. They have taken 2 days to come and attend the burial of Amos. Please, my callers, please come. My life's work is please accompany and my children just come. Tenera sechira cha Yesu igarato Asante. Abana abaidi baito esemo yane Amos helped me to make. I want to give my Corella just a chance to introduce the team. Uombe then we sit down. Ningependa kuwasalimu salamu za maombolezo. Hamjambo. Tunaleta rambirambi zetu kutoka Makueni, kutoka familia ya Mwandhi. Wamesema poleni kwa familia ya Amos, marafiki na wote. Tumesafiri tukiwa kikundi hiki. Upande huu ni mke wangu anaitwa Geraldine Mongeli. Anayefuata ni Corella yetu ambaye wamechukua msichana wetu anaitwa Nelia Kerina, Pastor Kerina.
Alafu tuna kijana yake ambaye ni our son-in-law, ndiye tunaita mtoto wetu mkubwa Joshua. Na upande huu mwingine sasa tuna kijana yetu mdogo ambaye alitufanya tukajuana na Colorado Richard na Gladys, anaitwa Wilson, na mke wake Jen. Alafu tuna Albert, na upande huu mwingine tuna Gladys. Hao wote, hii yote ni familia moja, na tunashukuru Mungu kwa kutupa nafasi kufika katika sherehe hii. Mungu awabariki. Neno moja tu kwa Mary, ujipe moyo. Watu wa familia, mpatie Mary nafasi ya kuseto, aweze kupanga nyumba yake. Mungu atawabariki sana mkifanya hayo. Asanteni, wacheni tuombe. Baba na Mungu wetu inayotupenda na upendo ulio mkuu, tunashukuru kwa yote ambao tumeona yametendeka katika familia ya Amos, kwa sababu umetuambia tushukuru kwa yote. Tunawaombea ukawashike mkono wanapoanza safari mpya ya maisha bila baba, na tunahakika kwa sababu umekuwa mwaminifu katika maisha ya wengi ambao wako hapa. Baba, tunaomba ukawajalie, ukawatimizie hitaji zao zote za maisha. Mwishowe tunahakika watakuwa na nafasi ya kusimama na kushukuru. Bariki kila mmoja ambaye amesaidia kufanikisha shughuli ya leo, na neema yako izidi kuwa nyingi unapotuandaa kwa ajili ya ufalme ambao unakuja hivi karibuni. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Thank you so much. Jina ni Harrison Mwanthi. Thank you so much. Thank you so much, Alison. Sasa kuna kikundi naleta hapa na tunataka tuelewane vizuri. Mosocho group. Mosocho, kama umetoka Mosocho mahali Amos na familia yako nakaa, tafadhali jiongea mbele hapa. Mosocho, iwe ni Mosocho market, iwe ni Nyakoe market, iwe ni Daraja Mbili, iwe ni Mosocho pale Amos alikuwa anakaa, tafadhali kujeni mbele hapa. Tafadhali Mosocho wote. Mosocho wote. Mosocho, tujipange hapa, na ningependa Mbeche umpatie Elder Dickson nafasi ili aendeshe kipindi kwa muda mfupi sana. Elder Dickson, you are in charge, na uwe mfupi sana. Tunataka kuleta kanisa Mosocho, kanisa, kijiji. Mosocho yote tafadhali. Wote ambao wametoka Mosocho tafadhali tuje mbele. Tuharakishe tafadhali. Aya, tafadhali tufanye kwa haraka kidogo, Tutagawanyika katika makundi kadhaa jinsi tumekuja. Tafadhali tufanye haraka, tupange line kama mbili, wale watu warefu wakae nyuma, wafupi wakuje mbele. Asanti, tufanye kwa haraka. Ninaomba kwamba kwanza tuanzie Ekenyoro, pali ndugu Amos anaishi. Naomba kwamba wale watu wote wa Ekenyoro wasonge hapa. Watu wote wasonge mbele, wapigwe picha. Fanya kwa ruete Kenyoro. Najua kuna watu wako makundi mawili, so tufanye hivyo tafadhali. Ekenyoro kumbe ni wengi sana pale ambapo anakaa. Naomba kiongozi we Kenyoro. Amos, inaitwa. Kiongozi yako wapi? Kuja. Huyu ndio kiongozi wa hii Kenyoro. Naomba kwamba aseme neno moja tu wanapopigwa picha. Tugwakira Madam Mary Pole ekiagera no tomete ner matari Mosocho Ekenyoro kya Mutontera. Mary Pole mwaka Amos orarire andi ndio kolema olinda abana bao. Thank you so much. Naomba mfanye hivi kwa sababu ya wakati. Turudi tu nyuma hivi kwa sababu kuna watu watakuwa makundi mawili. Naomba wale watu kutoka market pale ambapo
our sister Mary anafanya biashara, wote kutoka market. Nimeona hata chairman ako hapa. Asante. Msonge tu tafadhali, kwa haraka kidogo kwa sababu ya wakati. Narole chairman David. Mbeya muno asengenjo yeri bageri nchengo kwana muto ya ino Zakari Ogega umunyabiashara kor musocho abamuro cyo mutu abonsi n'abanyabiashara ase Madam Mary agokorere biashara ari musocho na into twaretire ngora ya itugo cha enkeye asengenjo twense no rogendo turi egari turinete ntoko manyasi togoika lakini go twasabire nga Nyasaye tikabeke Amos asagaya Mbeya muno abanyabiashara tima eting'anda awa yomo akwanerieta. Kwa sababu ya wakati na mwezi kukumbuka majina hata tukiwaambia fanya hivi. Asante, Mungu awabariki sana. Turudi hivi nyuma. Haya, sasa naomba huyu mama anaishi kwake. Wacha aseme dakika moja tafadhali. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Naomba Mary akuje mbele tafadhali. Mary akuje mbele hivi. Asante. Biye mwana selibaga nchenko kudorika nyangacha nkani iga igondo ibweri cha matensa aiga kiu makoro wanyu skuru nonka Mary igamenyete mwana no akore biashara nande no mwana umuyoche to moto ereruge kerachite amosiaga nteinga monginone neroyo neraga chanko baligeri nkara n'abantu abaya amositogo okongintroduce nganywa no mwana ominto bona nabatwale rigoche na kumeti. In fact I was shocked nje bana onkomanya after within 4 days ngamos yokule ga kipole tigato sabe Nyasaye mwezi pimu na mwataga kero yomo abeke Sara ya Yese Mary alenda abana bali Nyasa abana nabe yani chintakana ni chenye Nyasaye otene n'abantu bonse bi bali chintakana tigato sabe family ya Mary nande Nyasaye museseni ne family ya bando tena abantu abaya momo bwate si alenda abana Mbeya muno. Thank you. Dada wetu Mary na Amos walikuwa wanashiriki katika kanisa ya Musocho Township. Naomba kanisa yote ya Musocho Township wasonge mbele na Mary. Musocho Township SDA Church wasonge mbele wote. Aje aongea wafanye ombi. Tunasema pole kwa sababu ya muda. Tunataka tufanye maombi. Tufunge macho tuombe. Mungu wetu na Baba wetu ishie mbinguni, asante kwa siku ya leo. Tumekuja hapa kufariji familia Mary. Amepaki na watoto na wazazi wote na marafiki, hata wale marafiki walikuwa nafanya na Amos wametoka na manga uweze kuwafariji. Tuandae kwa kurudi kwako na tujiandae kwa kupumzika. Tumeomba tukiamini katika jina la Yesu na Mwokozi wetu. Sasa kwa sababu ya wakati, naomba kwamba tutulie tafadhali. Ninasikia watu wakiongea hata wakati wa maombi. Tuheshimu Mungu. Haya, ile kikundi ya daraja tafadhali, sisi turudi nyuma sasa. Turudi nyuma. Ile kikundi ya daraja wakuje. Tufanye kwa haraka tafadhali. Daraja, wale wa daraja tafadhali kujeni haraka hivi tupige picha. Hiyo maji mnapatiwa, mnaweza kuchukua pole bila kuongea tafadhali. Haya, wapige picha neno moja tafadhali, uko na 1 second. Asante kwa nafasi njema ambaye umenipa. Nimemshukuru Mungu kwa sababu ya umbali huu. Nitasema kwa mwenzangu Cheni, poleni sana. Mungu akufariji kwa sababu hii nyakati ni ngumu, lakini Mungu wetu ako upande wako
Nimetoka Taracha. Huyu mwenzangu ako kwa kikundi yetu welfare ambayo inaitwa Taracha Mbili welfare. Wakati atamaliza matanga ndipo tutakutana. Kwa hivyo mwenzangu Jane sister, farichika sana. Asante kwa nafasi. Ninajua kwamba kuna vikundi vingine, kuna walimu, najua Mose alikuwa mwalimu kama Irenge Bank, lakini hatuwezi kumaliza vikundi. Simuniruhusu tu tumalizie hapo. Tafadhali fanya hivi. Fanya hivi. God bless you. God bless you for coming. Asante. Thank you so much, Mosojo Group. You have done so well. Thank you so much. God bless you. Abantu banka tafadhali. Abantu banka. Toleta maskani. Asenge njogo tegerera. Ase umosangirira kano oyo. Na hayo nutakole runa maskani in silence. Tafadhali. Kama kuna jambo linakukera, ni afadhali utunongonezee ili tuangalie. Badala ya kupiga kelele, tafadhali. Kama ni maji, wale wa maji, chukua pole pole. Wapatie pole pole. Maji ni mingi hapa. Kwa hivyo tutakuwa amaje na ragalata wakongo. So quickly tunataka kuleta shule ya Imbirio. Shule ya Imbirio mahali mtoto Esther anasoma. Tafadhali mkimbie hapa, walimu na timu yenu hapa. Imbirio tafadhali. Imbirio mahali mtoto Amos Esther anasoma. Tukimbie tafadhali walimu na ile timu. Une wakati wenu kupiga picha tafadhali. Na shule ya St. Vincent mwe tayari nanyi. Hawa wakitoka St. Vincent na waingie mahali mtoto Enoch anasoma. Tafadhali. Esther atakuja hapa na mama yake na hiyo shule na walimu. Tafadhali. Tuharakishe. Beja tafadhali. Hii ni shule ya Imbirio mahali mtoto Esther anasoma. Wamekuja kumfariji walimu na wanafunzi wenzake. Tafadhali asante sana. We appreciate your sacrifice to come and condole with us. Welcome. Tuende tusonge juu tafadhali. Tusonge juu tafadhali, tusonge juu. Thank you. A minute tafadhali. Mwenye ni anawakilisha apewe nafasi tafadhali. Yeah, to the guests, the family members and the community members, good afternoon. Now we are here before you as Imperial family. We've come to register our sincere condolence. And we are so saddened with what has happened. But in life, God has a reason for everything which is happening. I don't want to talk much because I can see time is not there. But I just want to encourage you that I know there is a big void which has been left in the family, but how I pray that God may give you peace and strength during this trying moment. We are here with some of the students from the school, and Esther is one of us. She's here with us. We are so grateful. But I just want to give the class teacher and other teachers also to just say their names as we move on. Otherwise, thank you. As we start with the students, you just say your name, and maybe if you have something, you do very fast. Just a name, I think a name is okay. My name is Anna Ogega from Imperial. Thank you. Ogega. Thank you. I am Amos Churo. Thank you. Shalina Kinyi. Thank you. I'm Madam Judy Kerubo. I'm Ogamba Driver Imperial. I'm Madam Sarah Imperial Primary. I'm Madam Emily Teacher. Abakena banene n'abakwaniriwa irebia. As familia Amos togote bapole sana. As Imperial tuasiririo moibulio ito and tuigotore igurano ogoichana okonene. We are so sorry for the family, but intuma etenga nyasa oligoro na bwate a reason ya kiregento. We give you hope that itukulirio manena gocha ntomorora samare na
twensi ntomberana n'abaminto twabasabira maya kimogotigara tiganya sagendera kubagata biamono sana. Abana ba Nyasaye na bakwanirwe irire buya pole ikiagera twasiriri omoibori na inche no omoibori gwesta na omurabori omoibori kyoyo ari mbirio Nyamataro esukuru eri nebwata abana baiseke n'abamura bamenyete ime inche ninche nkolende sa matron ni mbirio primary school twabaire pole Samaritan Florence Gesaro Kombe Kurunyakoe Central Church. God is good, and all the time. My name is Tanishes Makori, a teacher of English at Imperial Primary School. Pole sana to the family. Nchoyo ngokwana nkoro kunemwire omambia igaro mwalimu imbirio nje class teacher Oesta at grade 9. For the family, poleni sana. Kenyoro kigima imbirio family, poleni sana. Chasaye tigababe karoro abaseseni nanda bagatea sichinjira chons. Abanafunzi aba babwate barua bali kiretoyo mwa Oesta. Ongesta gakorwa kera kanyekire buyego abakonyoro ligere irinki abanafunzi bonsi pi baikaranste bakamulikera. Abaligete rube sana. Kindly hand that one over to Esther. Mama Esther, pole sana, remakegima, remia abana babao, na ande kero chinga kichigoika. Esther, we welcome you back to school. Nyasaye tigabe na inu. Pia mona sons. Thank you so much. Thank you so much, Mbirio. Thank you. Thank you so much. St. Vincent de Paul, St. Vincent mali eno kuna soma. Tukimbia haraka tumalize haraka. Tafadhali. Isaya ameweka watoto wake shule tofauti tofauti. Wale wengine wako elite, wengine Mbirio ndiye mkubwa na wapili yako St. Vincent de Paul ndio hawa. Tafadhali karibu walimu. Tukuje tafadhali walimu, tukuje tafadhali. Hawa ni wanafunzi wanasoma na Enoch katika shule ya De Paul St. Vincent. So shule tumewapatia dakika 5 mumalize nao dakika 5, manage within 5 minutes. So mwenye anawakilisha apate kipaza sauti tafadhali. Kipaza sauti kwa juu. Mwalimu nimekupatia dakika 5 mingi sana. Thank you. Karibu. Thank you very much the MC. Ningependa kuita wale wanafunzi wa memory verse. Wanafunzi wa memory verse wazongea hapa mbele. Watatu. My name is Logan Makori and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John 11:25 and it says, Jesus said, I am the resurrection and the life. Those who believe in me shall live even if they die. Say amen. My name is Ensley Gifton and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 56 and it says, Death gets its power to hurt from sin, but sin gets its power from the law. Say amen. My name is Diben Oget and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Romans chapter 8 verse 39 and it says, No height, no depth, no anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Say amen.
My name is Gregory Akunga and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John 3:16 and it says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life." Say amen. My name is Brandon Mamani and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 43. It says, "When the body is buried, it looks ugly and weak, but when it raised, it looks beautiful and strong." Say amen. My name is Andy Ryan and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Romans chapter 8 verse 38 and it says, "For I am certain that nothing can separate us from his life, neither death nor life, neither the angels or the heavenly rulers or powers, neither the present nor the future." Say amen. My name is Almond Rollins. I have a memory verse from the book of John 11:26. It says, "All those who are alive and believe me will never die." Say amen. Kwa wanafunzi wengine, just wave to the mourners. Wave to them. Thank you very much. You can take your seats as I remain with the head boy and the class prefect here. Hensley utabaki pamoja na Kiranja wa darasa lao. Hawa ndio wale wanafunzi ambao wanasoma na Enoch Ondieki in our grade 5 heroes. Thank you very much. Take your seats. Nanye toa ujumbe wa rambirambi. All protocols observed. Good afternoon. First and foremost is to thank the Almighty God for giving us this day, for there are those who wanted to see it but they never had the chance. Secondly is to say that we came here to comfort Enoch and his mother at this burial. And thirdly is to say that may his soul rest in peace. Thank you. God is good and all the time. So first and foremost is to thank the High Deity for granting us the free gift in order to see this day. It's not by chance but by faith. So we as the SVDM fraternity, including me as Owen Spencer, school captain, have come to condole our friend Enoch here during this tempting time. So for the family, take heart and may you be blessed. Thank you. Nami nachukua fursa hii ili kuwatambulisha wenzangu ambao nimekuja nao, ambao ni bruda na walimu wenzangu ambao tunafanya kazi pamoja, ambao ndio walimu tena walezi wa Enoch in our school St. Vincent. My name is Edward Nyachienga, mwalimu St. Vincent, na kwa familia ya Enoch na mama yake na familia nzima tunawaombea Mwenyezi Mungu ili aweze kuwafariji, awabariki na kuwapatia neema nyingi hata zaidi ya zile ambazo mnatarajia. Poleni sana. All protocol observed. Good afternoon. My name is Madam Machoge Elizabeth, class teacher of Enoch. Indeed, we have lost, but we have to take heart. Thank you. God is good. My name is Matara Agnes, mwalimu St. Vincent. Pole sana kwa familia. God is good and all the time. I'm Brother Joachim Muhindo, a reverend brother from the Catholic religion. This day is a day we never expected it to be like this. And we are so sorry to the family
we have lost a parent, a kind parent, a simple parent, a parent who motivates others. So, as St. Vincent Fraternity, we have really lost a parent. And let us put our prayers together to pray for his soul. And we believe that we shall meet him. So, to the family, we say sorry, and we will continue praying for the family. Thank you so much. Thank you. Na mwisho ningependa kuleta rambirambi za mwalimu mkuu pamoja na familia nzima ya St. Vincent, sababu haingewezekana kwamba wote wanaweza kuwa hapa, lakini kwa hawa ambao wametumwa tumeweza kuzileta. Tafadhali muzipokee. Asante sana. Thank you so much. Asante sana St. Vincent, na muendelee kulea mtoto vizuri, and we really pray for you. Nasikia kuna kikundi moja hapa. Nimebakisha mbili tu tumalize za kanisa tumalize. Namanga. Wale wametoka Namanga wa biashara, welfare, Namanga. Kama umetoka Namanga kikundi kucha hapa mbele, tafadhali wakati ni wenu. Namanga ni mahali ambapo Amos alikuwa anafanya kazi na alikuwa anaishi hapo. Tafadhali wote wa Namanga, waje KCP. No. I'm told kuna group kutoka Namanga ya wakucha hapa mbele, tafadhali wakati ni wenu. Na mtakuwa wafupi. Napatia huyu jamaa anaona ako mzuri, na kipasa sauti ndio atuendeshe kwa haraka. Tafadhali wakati umeanza kuisha. Tafadhali karibu sana. Atufanye haraka ili ndio tuweze kuokoa muda. Wale ambao wote tulitoka sehemu ya Namanga, tafadhali tukuje haraka, kwa sababu we are also a distinct group from that area. Amos alikuwa anakaa pale na alikaa vizuri sana na watu wa Namanga. Nataka kuwajulisha kwamba tulikuwa na requiem mass ya Amos Namanga on Thursday evening, na hiki kikundi kilikuwa pale. Hawa ni wakilishi ambao walitumwa wakuje, ndio wakuje kuomboleza wakati Amos anapo zikwa siku ya leo. Kwa hivyo ningependa nipe ambaye alikuwa ni mwenyekiti wetu aweze kuendesha hiki kipindi haraka haraka. Asante. Abamintu mwesi murasege kae kina bakwa nimbi ya mole. Tiga tukwana niga kina wetu re samabe, lakini ende ukiabeire ntokunyara gutanga. Ntosuki yake umunyakero gugaki tutuminyoki mono ekiagera mbuya tukwane muna twamenyire na Amos yasenga kitwabe nererenke. Njakera ase kanisa na rorire nga aise program Amos erieteri erire ase kanisa ye Sabato no rire ime paka bono togoteba iga esa renge naende abakiro walikuwepo, wale walikuwa na muangalia kiroho tena mahali alikuwa. Kulikuwa na kanisa ya AIC, ningependa wasonge mbele mahali alikuwa naangaliwa tena kiroho. Kanisa songa mbele. AIC hawa ndio wameakilisha, na huyu ndio reverend wa kanisa. Reverend, unaufanya asante sana kwa familia ya Amos. Tunasema poleni sana, wacheni Mungu wa neema aweze kuwafariji, akawatie nguvu. Ndawachia tu neno katika Isaya, kitabu cha Isaya 41 mstari wa 10. Ukilisoma utaona ya kwamba hofu yote Mungu atakuondolea, maana atakushika kwa mkono wako wa kuume na atakutia nguvu, kwa hivyo usiogope. Alafu kwa benki yenyewe walikuwa wamepanga tena kiroho, na kuna mwenye alikuwa anamwangalia kiroho kwa benki. Jina tu na ufanye hivi tafadhali. Reverend Kimuyu.
ndiye alikuwa anamwangalia tena kiroho kwa benki. Songa hapa ndio upate picha vizuri ionekane. Jina na useme. Bwana Yesu apewe sifa. Naitwa Reverend Simon Mutunga Kimuyu, na tunashukuru Mungu kwa nafasi ile alitupatia Amos katika branch, na amekuwa mwaminifu katika ibada zetu za pale KCB Bag na Manga. Na kwa familia niseme ya kwamba kuna Mungu ambao anaweza kutenda zaidi ya vile mnavyowaza na hata vile mnavyoona. Kwa hivyo Mungu atubariki wote. Asante. Amos hakusimama hapo peke yake. Alikuja akauliza kuna kikundi ya Wakisii hapa na Manga. Akaambiwa ndio. Na akang'ang'ana mpaka akaingia kwa hiyo kikundi. Ndio maana hii kikundi imefika hapa, na walikuja asubuhi, hata wameongea na mchane, wameongea na yeye. Kikundi ile ya Wakina ambapo ni Namanga, songa mbele. Kikundi cha Wakina. Naomba mchana akuja hapa kwa sababu hii picha ni muhimu sana, inatakikana kuonekana kwa kikundi. Naomba tu MC unisamee please. Inatakikana kuonekana kwa kikundi ndio tupeane ionekane tulikuwa. Mimi ndajua nje ama ni. Haya, sasa kama picha I say chiwa ni kali. Thank you. Sasa chairman hajafika kwa kikundi. Naomba mdogo wake kwa sababu yuko China na aseme chairman kama alikwambia chochote. Hii ni muhimu sana. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo nami nachukua fursa hii kutoa risala za rambirambi kwa niaba ya kikundi chetu na hasa chairman wetu. Alitutuma tutekeleze wajibu wetu. Tayari tushazungumza na mama na tumemwambia ule ujumbe alituambia. Kwa waombolezaji, asante kwa kuja kuomboleza na waombolezaji. Kila ambacho nitaomba ni kwamba si wote wanaishi Kisii. Wale ambao wapo nje ya Kisii nao washikane jinsi ambavyo Amos naye alienda akatafuta wenzao ambao leo wamekuja kumpa buriani ya mwisho. Tumsifu Yesu Kristo. Majina anaitwa Ronald Moranga Nyamari, nyumbani ni Nyangusu. Ngena Kirigoris. Thank you. Haya, nikisema tena kikundi kama hawa wataingia ndani kwa sababu tulikuwa na committee ya community, tulikuwa tunafanyia nje ya bank ambapo tulikuwa tunakutana kila jioni mpaka vile tulimaliza juzi jioni. Kwa hivyo naomba ile kamati naye isonge hapa. Sisi wote ndio tulikuwa wote. Wamesema walikuwa wote. Kwa hivyo tunashukuru kwa sababu ya kufupusa masaa. Haya, nikimalizia kwa niaba ya chairman ambapo alikuwa kwa hiyo kikao ya kukutana pale nje kwa nje kwa tulikuwa na karani, haikuwa kikundi kidogo. Karani songa mbele, karani songa hivi, karani songa huko. Niko na nafasi, nimeomba mwenyekiti songa, karani songa mbele. Huyu ndiye alikuwa mama, huyu ndiye alikuwa treasurer, huyu ndiye alikuwa karani, huyu ndiye alikuwa karani mdogo. Mimi nilikuwa chairman, mwenyekiti ama mwenyekiti mdogo. Ni mdogo, wamesema mimi ni mdogo. Kwa hivyo nilikuwa mwenyekiti mdogo. Mwenyekiti mkubwa ndio achakucha. Kwa hivyo wamefanya kazi. Jamani, naongea hivi kwa sababu gani? Wale hawajawahi toka hapa wajue kutoka hapa mpaka Namanga hawezi jua. Lakini wale wametoka hapa wameenda mpaka Namanga wanajua distance. Kufanya hii kazi ya kucha mpaka kucha hapa kupeana pole ni kitu ya raha kubwa sana. Na inaonekana Amos wetu alipoingia Namanga alipenya akapenya. Na wewe mahali popote huko penya. Thank you. Mwisho kama mwenyekiti jamani. Mwisho kitabu cha Isaya 38 fungu la 1 kuteremuka. Inasema nani yule aliomba apewe siku kadhaa kwa sababu amefanya mazuri kwa Mungu? Ni nani? Ezekia. Wanajua. Akaomba apewe
nafasi kwa sababu amefanya kazi mzuri, na Mungu naye akumbuke mazuri. Je, wewe ni mazuri gani utakumbuka? Benki yetu ya KCB kutoka Namanga mpaka nafikiri mpaka hapa Keroka. Mungu awabariki na muendelee kufanya hivyo. Na wewe mahali popote unafanya kazi, weka jina yako liwe mzuri. Abaminto tuerende. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Namanga Group. We really appreciate you have done well. God bless you so much. Now, nachukua nafasi hii sasa kuwaita wenyeji ambao wamefiwa KCB, which is led by the branch manager Gathu. Francis Gathu, tafadhali sasa kipindi chako tafadhali. We really feel comforted by your coming. Karibu sana. Mbeje, patia mgeni kipaza sauti. So, nafasi ni yenu. Habari zenyu wote. Ningetaka kuchukua nafasi hii kwanza kabisa kutoa rambirambi zangu binafsi kama branch manager wa KCB. Tunaangalia hivi. Nilikuwa naangalia Mary. Tuko wengi. Kwanza kabla niongee zaidi, ningetaka watu wote wa KCB, all the staff wa KCB wakuja hapa, alafu tuweze kuendelea. Kama venye mmeona wakati Amos alikuja Namanga, aliweza kutengeneza urafiki na watu wengi. Hivyo ndivyo hata KCB alifanya, aliweza kutengeneza urafiki kwa staff wengi sana. Tumewakilishwa na karibu a quarter of KCB branches in Kenya, na ningetaka kwa sababu ya tuko wengi, nikitaja branch unainua mkono. So tuko na KCB Namanga, staff wote wa KCB Namanga, Kajiado, Narok, Kasarani, Eldoret West East, Bomet, Garden Plaza, Sari Center, Machakos, Kisii West, tuko na corporate banking, Oyugis, kuna Ngong branch, Syokimau, Keroka, Ongata Rongai, Biashara Street, Milimani, Luanda na Kakamega. So hao ni staff wote wenye wameweza kufika hapa kuhudhuria hii. Ningetaka kusema jambo mbili kwa sababu ya wakati. Wakati Amos alikuja Namanga last year February, alisaidia sana branch ya Namanga na tukaweza kukua tumeongoza kwa productivity kwa mwezi wa Julai Kenya mzima. So hiyo ni nafasi yenye kama hangekuwa hapo hatungeweza kufikisha hapo. Pia kwa sababu alikuwa mwaminifu sana, wakati mimi niliweza kwenda leave ya December, niliweza kumwachia nafasi ya kama acting branch manager so that aweze kunishikilia wakati nilikuwa leave. Kwa hivyo ni mtu tumemkosa sana. Hata sisi tunasikia kuna gap, lakini Mungu atatusaidia na atatupatia nguvu kuendelea zaidi. Na tuko na wakilishi wa employer wetu. Ningetaka aseme jambo, alafu baadaye tutasomewa condolences kutoka kwa CEO. Karibu Bwana Amir. Asante Gatu. Dada yetu Mary,
pamoja na familia, watoto, wazazi, brothers and sisters wa Amos. Vile mwenzangu amesema, Amos alikuwa mtu wa ajabu sana, alikuwa jamaa mzuri sana. Ndivyo mnaona hapa tu amewakilishwa na wengi wetu kutoka departments tofauti. Nilijua Amos wakati alikuja Luanda, mimi nafanya human resources. Wakati alikuja Luanda, sababu Luanda ndio nyumbani kwangu, na tukajuana tangu wakati hadi sasa. Na nadhani hapa kuna watu wengi ambao ni marafiki wa Amos, kando na kuwa ya kwamba wanafanya kazi pamoja. Alikuwa mtu ajabu. Ukiwa rafiki yake unaweza kufikiria wewe ndio best friend yake, then baadaye unagundua pia kumbe ako na watu wengine. Na mnajua Amos alikuwa mtu mpole, mkarimu, na akisema nataka kukusaidia atakusaidia. Kwa hivyo kama KCB tumepoteza mtu ajabu sana, jamaa mzuri. Alifanya Luanda, alikuwa hapa Kilgoris, akaenda Kajiado, sasa amekuwa Namanga, na tunasikitishwa, tumehuzunika sana, tumefadhaishwa na kifo chake. Kwa hivyo tuko hapa kusimama na nyinyi, na tunajua Amos ameacha familia changa, watoto wadogo, na tumesikia ujumbe kama kuna vile KCB tunaweza kumsaidia, na hiyo tumesikia, tumepokea. Tutawasiliana na dada yetu baada ya hapa ili tuone vile tunaweza kushirikiana na kumuunga mkono, kumsupport yeye pamoja na hawa watoto, vile ilivyo kawaida yetu kama KCB. Hatuachi watu kwa sababu umeaga, tutazidi kusimama nao. Kwa hivyo tunawashukuru sana familia na wale wote ambao wamekuja pia kusaidia msiba huu wa Amos. Kuna watu wanataka vile nimesikia, na naambiwa hata kuna customers wake hapa. Na I think Amos ametufunza uzuri, ikiwa unafanya kazi mahali vile chairman wa Namanga amesema hapa, tengeneza jina nzuri. Safisha jina. Kwa wale wanafanya kazi walisema safisha CV. Na I think yeye alifanya hiyo vizuri sana. Kwa hivyo tumehuzunishwa na tutazidi kuwa na nyinyi. Na hapa niko na ujumbe wa group CEO wetu. Na before nisome, Zach, I think you're from the regional office. So labda wacha niombe Zach kwa niaba ya regional office ya Nairobi aseme kitu alafu ni. Asante sana waombolezaji. Kwa majina naitwa Zach Omwange, nafanya Nairobi Central Region. Nairobi Central Region iko na matawi 38, na niruhusu tafadhali nijue wa introduce branch managers wenye wamekuja hapa. If you can come to the front please. Habari za waombolezaji. Kwa majina naitwa Geoffrey Ondenyobae Mchengama hata Kisusu. Kisusu ngayero wichikurugai Moina ndiye bwana. Amos was a good friend of mine. Was a colleague, was a friend. In fact, before he passed on, we had talked like 2 weeks ago, and he was a very good friend of Alex Anyona. I think nitaongea na Alex nimwambie aliniambia nini. So tunasema tu pole kwa familia, but the most important thing ile mwakilishi wa HR amesema, wale wamebaki nyuma wacha waangaliwe. Hiyo ndio itakuwa uombolezaji mzuri na kwa heshima ya Amos. Asante sana. Nami na wasalimu nyote, hamjambo. Kwa majina ni Douglas Nyamongo, kwetu ni kule Nyamira. Tunafanya kazi pale Nairobi kule CBD. Najua Wakisii wengi wakitoka hapa wanashukia wapi? Ngaimogo ikira Kencom Afya Center. Kabla ya Afya Center tunafanya kazi hapa. Nasi tumekuja kwa ajili ya kushuhudia huyu jamaa anapolazwa katika mavumbi akingoja siku na parapanda ya mwisho.
lililonifurahisha ni kwamba moja tu, nimekaa hapa muda wote, lakini kasikia kuna mzee ambaye ametoka Makueni akasema ni yeye, sijui ni yeye alisema allow Mary to settle down, kwa sababu sasa yeye ndiye mama na mzazi wa watoto, mkamuombee to settle down, akashughulikia watoto. Bwana wabariki sana. Thank you. So kwa niaba wa mkuu wa region Madam Nuru Abakar mwenye angeweza kufika kwa siku ya leo, and the entire regional office, tuko na naomba mwinue mkono let's from the regional office. Tumeleta risala zetu za rambi rambi. Is a great loss to us as a region. Nilijua Amos personally, alikuwa rafiki yangu, alikuwa nafanya kazi na yeye, na alikuwa mtu mwenye anatia bidii. To the family, poleni sana. Poleni tena sana. Asante sana. Kwa hivyo tunapomalizia, just to emphasize what they have said, wakati tunasema Amos ni mtu, alikuwa mtu mzuri, tunamaanisha, hatusemi tu kwa sababu ni kawaida yetu mtu hatufai kusema, you know. Amos alikuwa mtu mzuri, na sote katika KCB tumehuzunishwa sana sana sana. Na tuko hapa kwa niaba ya wenzetu katika bank, tuko na message ya group CEO. Dear Mary Kerubo Omanga, we are saddened to learn of the demise of our colleague Amos Matthew Matundura, which occurred on Saturday the 22nd of February 2025. On behalf of the management and staff of KCB Group, I wish to convey our sincere condolences and deepest sympathies. At this time of great personal loss, our thoughts are with you, and we pray that Almighty God strengthens you during this difficult moment. Amos joined the bank on 25th of March 2013 as a contract clerk in our Luanda branch. He was appointed to the role of a clerk on the 26th of March 2014, where he served until the 15th of March 2019. He was then transferred to Kilgoris branch and thereafter to Kajiado branch on promotion as a universal banker. He worked in Kajiado branch for 2 years and 2 months. He was later transferred to Namanga branch in the same capacity, where he worked until his demise. Colleagues and friends of Amos in KCB also join me in sending our heartfelt condolences. A simple letter cannot ease the pain of losing a husband and a father, but it's our hope that during this tough period, you will find within you to celebrate his life as you reflect on the many memories you shared together. Our prayer is for Almighty God to grant the entire bereaved family peace and strength to weather this difficult time. May God rest Amos' soul in eternal peace. Yours sincerely, Paul Russo, EBS Group Chief Executive Officer. Asanteni sana. Tunaomba Mungu awabariki na Mungu ashinde kubariki familia ya Amos, na tutazidi kuwa nanyi. Asanteni. Bwana MC, there is a song that we had prepared. Allow us as we pray and recite. Thank you. Colleagues. All right, the soloist. Let's go. Nyimbo na tusimbe tena, za alivyotupenda mbele, kwa damu ya dhamani sana. Mbinguni tuonane milele, tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, tuonane bandarini kule. Upozwa lale kwa damu ya kondoo yule, ataishi hafurahie vya Yesu mbinguni milele. Tuonane
tamu yake mapenzi yake, je kwake tukifikiria, tutoharaka na milele, tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, tuonane bandarini kule. Twende mbele kwa jina lake, hata aje Mwokozi yule, atakukaribisha kwake, tutawale naye milele, tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, tuonane bandarini kule. Sauti zetu tuinue, kumsifu Mwokozi yule, ili watu wote wajue wokovu kwake milele. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, tuonane bandarini kule. Thank you. Thank you. Let's Asante. pray. Our Father and our Lord, Jehovah, King of glory, we come before your throne of grace this day. What a wonderful day that you have created for us to converge in your presence. We thank you because of that your will has been done. Father, we've come here, Lord, to mourn together with the family, to mourn with friends, Jehovah, because of Amos, my Lord. My Father, we know that you have received his spirit in heaven. My Father, but now for us, we ask that you may forgive us all our sins, even as we prepare us for your coming. My Father, may you find us ready, Lord Jehovah, King of glory. We thank you for the life of Amos, that you are able to give us Amos, Father, to even work with us in the bank, Jehovah. And there are so many things that we have learned from him, Jehovah, on unity, Jehovah. My Father, your word in the book of Psalms chapter 133 speaks of this unity, my Father, and we saw this unity bring blessings and life, my Father, even in our teams, oh God. Even as you receive his soul, my Father, Lord Jehovah, King of glory, may you protect the family, may you guide the family, may you bless them, Jehovah, King of glory. May they not lack, oh my Father, Jehovah, King of glory, even as our team, my Lord, even as we go back to the branches as KCB, continue encouraging us, my Father, continue helping us, Jehovah, King of glory, that, my Father, we shall also be able to have that unity that Amos introduced to us again. We thank you and we give you honor. Thank you for the Namanga team, even the business community that you gave us, my Lord, that they came to condole with us, my Father, in Namanga, and even encouraged us to do a service for Amos from all churches, my Lord. I thank you because they have all been represented in this place, and the entire team, even as they contributed, my Lord, towards this, the wonderful day that we have had today, towards the ceremony of Amos, Jehovah. Asante sana KCB. Thank you so much. Thank you so much for condoling with us. And the testimony that you've given about our son has been enough testament for us who never stayed where he worked with you, that indeed our son lived well and connected well with the various constituencies that matter in life. So we really thank you so much.
and how we pray that whatever our request has been, that you see what can be done to help this young family. We'll appreciate, and the Lord in heaven will actually appreciate. So thank you so much as you go back. That we appreciate you, and you will be forever enshrined in our hearts. Thank you so much. Kufikia hapo sasa nataka kuondoka, tuanze sasa kipindi kingine, na ningeomba sana tuite Elder Dickson tuanzie hapo. Thank you so much. Karibu Elder Dickson. Nashukuru. Tusimame wote tuangalie program zetu. Kuna nyimbo zimewekwa pale namba 269. Namba 269 tunaingia kipindi cha kanisa. Titorina obomenyo. Tuimbe pamoja. Titorina obomenyo omocheto riaiga toremi wasenganeye toganyo moche ogocha toganyo moche ogocha titorina obomenyo torigyo moche orache zayoninka yomonene okomeka miaka yonsi okomeka miaka yonsi. Tunapoimba stanza ya 3 na ya 4, naomba all church elders who are within the congregation you move forward mpaka hapa. Tuimbe. Womorembe batoriwa batimoke onyena bwatechimbaba koiruru kanarenge ingiruru kentimoke mufasta omoyone kira ego omonene omanyire konda kore obuya bwaye nerogoncho. Tuwe mfano mzuri, lakini pia wala ambao tunaongoza pamoja nasi tujiunge pamoja katika safari hii, ili urudishapo ufalme wako tujiunge pamoja katika safari ya mbinguni. Ndilo ombi letu katika jina tukufu la Yesu aliye Mwokozi wetu. Amen. Tutapigwa picha hivi alafu to wave to the congregation, to wave hivi tafadhali because of time. God bless you. Nashukuru. Tutachukua muda mfupi sana ili tuweze kumwalika pastor. Naomba kwaya ya Musocho Township SDA Church wajiandae kuja mbele. Kwaya ya Musocho Township SDA Church wajiandae kuja mbele tunapoimba song number 211. 211. Mkiangalia hii program imeandikwa ile muimbe hizo nyimbo. Musocho Township SDA Church mmejipanga hapa haraka sana. Yesu musalaba one bono na yetwekire ngotu nyano moneno eniboyense ntena mangurwa sore monya mwando nyasaye nonyango chandekenze
nonyango chande no niñore bionsia sore koro ira obogima konye kama tu konsi obu evive no boba gendereria emberemo moikanora no wanjani watata o motorianero yo o kwere tomote o yo minto ayerera huevo o cuegena huevo vinto viesegui toraika enseña y eso no motan año sabasare o también quiero orar y que oro no mogo como nene. Oh
Asante kwaya Musocho Township. Tungependa bila kupoteza wakati kumwalika mchungaji wetu ambaye ni pastor wa district ya Musocho Township, Pastor Ferdinand Nyakundi Onyancha, ambaye ndiye atakaye kutuletea neno siku ya leo. Pastor, karibu. Nasema asante Elder Dickson. Nataka tufanye maombi, tuombe. Mungu wetu na Baba wetu, asante umetulinda kutoka asubuhi tumefika wakati huu. Tunaenda, watu wako wanaenda kusikia neno. Kuna wengine wakifika wakati mchungaji amesimama kwa mahubiri wanaanza safari, lakini tunaomba hao wamekuja wengi kwa ajili hii ya familia ya mzee Matundura. Tuomba uweze kuongea na kila mmoja wetu akae dakika chache ili wasikie neno, tuweze kujiandaa kwa kurudi kwako. Tumeomba tukiamini katika jina la Yesu na Mwokozi wetu. Kwa majina vile mmeambiwa, naitwa Pastor Ferdinand Nyakundi Onyancha, ni mchungaji wa Musocho District. Niko na mengi ya kuongea, lakini naomba kitu cha kwanza niite wa chungaji wote au pastors. Pastors, simama mahali mko, mama kuja hapa mbele mupiwe picha, wakiongozwa na Robert Okindo. Robert Okindo tulisoma na yeye huko Tanzania. Hiyo njia ya Namanga tunaijua. Wachungaji wote njoo hapa mbele. Nyakoro morandi tata njugoja. Na bora atoke no bwate ke usikigite. Naye njugoja. Maita barandi barabe kanisa. Na bie usikimba kalategi. Sukawocha wachungaji. Wachungaji wote, all denominations, njoo hapa mbele. Hii familia imebarikiwa sana na wachungaji na watu wamekuja wengi. Okay. Warandia. Korango igesa uliechi nsa korango iga. Okindo, Robert, tugusabira abantu abale. Ando kwa ni statement. Asante sana pastor, nafikiri umenipendelea. Tulisoma nawe kule chuoni Arusha. Lakini pia nina kitu ningekuomba tu nifanye kwa dakika moja tukiwa tumesimama hivi. Mimi ni chaplain wa Kisii County Government, mahali Isaiah na Alex wanafanya kazi. Na nitafanya makosa makubwa. Kuna watu wametoka Ministry of Health. Kuna watu wametoka katika County Government of Kisii. Mahali ambapo mimi nimepata nafasi nikiwa mchungaji wao, watanipiga nikienda. If you can kindly stand. Ni tuombe pamoja na ombi hili. Ninajua hamtapata nafasi. Isaiah, hata wewe. Kucheni tu tuombe pamoja. Ninajua hamtapata nafasi. Ekenima nyetekera kio pastor na woko nyanjera tu. Asante kwa kuniruhusu. Chief Alex, mnajua tunawaheshimu na ndio maana tumekuja from the county government of Kisii, even though Mary ni my sister. Nafikiri nimewatambulisha. Wacha tuombe na nyinyi mupiwe picha. Baba na Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa nafasi ya mchana wa leo. Ndugu yetu Amos amemaliza safari, lakini tunakushukuru kwa kuwa mke wake na watoto utawalinda, na ndivyo umeahidi katika neno lako, na hauna makosa na uwezi kusema uongo. Wale ambao wamesafiri kutoka Namanga na Kisii na kila mahali kwa ajili ya sherehe hii, Bwana, baada ya ibada hii ninatamka baraka katika maisha yao na uwarejeshe salama. Hawa ambao ni wachungaji wamesimama, tunawaombea katika kazi ya kuongoza makanisa na kuendesha neno lako, waweze pia kubarikiwa na jina lako litukuzwe. Kuna wapendo hawa ambao wametoka katika county government ya Kisii, mahali ndugu yetu Alex ambaye ni wa familia hii pamoja na Isaiah wanafanya kazi, na wao pia tunawaombea, tukiombea na wapendo hawa waweze kutulia katika neno lako. Mbariki mtumishi wako Pastor Ferdinand Nyakundi, atakapo neno litubariki,
tukitoka hapa tuwe na matumaini yanayozidi kaburi kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Mbia mwana warandika ruo na inua kwa biche na litatu hakuna lia kaba buya. Akwa pastor. Abantu abakugocha ale serikali na ubago gokonya. Mkicha kwa county government of Kisii, hawa pamoja na mimi tuko pale kuwasaidia, na Mungu aweze kuwabariki sana. I think I've done you the best. Thank you. Want to sit. Najua ukindo ukimpatia mic, he has to utilize the opportunity. Bwana asifiwe. Nataka niongee mambo machache juu ya Amos. Na nashukuru kwa familia ya Matundura, the family of Manga, relatives and the friends from KCB na Manga, the colleague of Amos. Watu wa Mosocho, I can't forget you. Najua hii familia ya Amos na Mary, tabia yao, they normally keep quiet. Waongei sana. Kanisani unaona tu wamekuja, wanakaa, wanahubiriwa, wanaenda. Nashukuru watu wa Mosocho. From Mosocho Market niliona kiongozi. Kuna mama mwingine ambaye tunasalimiana na yeye, tukikutana na yeye. Ako hapa kwa hii kipanda, tunasema asanti. Na all the estates, Levi, Judah, Ruben, Benjamin, Joseph, na hii estate yangu inaitwa Runda. Runda estate ni ya pastor. Na marafiki wote, hata kutoka na Manga, watu wa biashara wamekuja. Ndio nawaambia, na wewe jua vile unaishi na watu. Nawaambia mema. Wakati nilijua huyu Amos ni wakati nilipata zimu kutoka Mahelda. Elda Monayo kaniambia there's a family unahitajika uende uwaombe. Tukaenda na Elda Monayo tukawaombea kwa sababu walikuwa wanahitaji maombi. Nimekuwa karibu na hii familia. Tunaongea nao na waombea wakati wako na changamoto. Na wakati Amos aliniita na wakati alinunua gari, nikaenda na kijana ambaye ananibeba naitwa Mogendi. Kambia Mogendi, there's a family ambaye anahitajika huko kuombea kwa sababu wamebarikiwa, wamenunua gari. Sasa nikaenda tukakutana na Amos katika nyumba yake huko Mosocho. Mama alikuwa amepika chakula, chapati, marage, kuna chai, chakula ilikuwa tamu sana. Na watoto walikuwa, tukafanya maombi, tukatoka nje tukaombea gari. Kambia watoto, hii gari ni yangu. Watoto walikataa, wakasema hii ni yetu, ni ya dadii. Na wakati waliniambia, mama kaniambia niko na Manga, kwa sababu walikuwa wananiambia na Saviri, naomba uniombee, naenda kuona my sweetheart. Nikamwombea, kafika, wakaniambia they are okay, they are doing very well. Kawaambia kama umefika salama tunashukuru. Walikuwa na watoto. Wakati Amos alilipa dawa, yote nayajua. You know, it's very sad. Somebody who has been very close to you as a friend. Kwa sababu Amos, kuna siku nilikuwa nachenga nyumba, vile wenzetu wamesema ukiwa rafiki ya Amos umekuwa rafiki ya Amos. Kanitembelea na kijana wake Enoch. Kaniambia, pastor uko wapi? Naishi town. Kamwambia I'm town, niko kwa nyumba, kuna foundation natengeneza hapa. Kaniambia kakuja akasurvey, akanipatia mawaida, yeye akaenda. Kaniambia, pastor you are my good friend, continue to pray for us. It's unfortunate today, leo nimesimama kuhubiri someone ya Amos ati amepata accident, wakati niambiwa na Isaya. My sermon today inasema today not tomorrow. Nari gusaba ntegerere ikiagera to kumanya ikirako bere. Ikiagera ubugimo buno bwenge bure sana. Naona atakanja akiri gabu. Najua watu wameongea hapa mambo mengi tangu niingia hapa. Nashukuru Master of Ceremony njoo hapa. Alex njoo hapa. Isaiah njoo hapa mbele.
Napenda hawa watu wanaume hawa wawili watatu vile wamekuja hapa, Alex na huyu ndugu na Isaya na Dickson, njoo hapa. Kama kuna siku Dickson amejaribu kunipigia simu ni hii mazizi ya Amos. Alikuwa na stress, anapiga saa 3 na niambia vile program ilikuwa. Hawa wanaume Mungu awabariki sana. Thank you for your good connection, my brother Isaiah. Na tunasema pole kwa kupoteza ndugu yako. Wanda baberemba korekani. Timanye tio yo gweto yondi. Timanye tina Alex. No yo. Evans. Nakimoro jaba sukangu matuwa. Wanda bambali abangaini akagaki. Masoma tali ambaya. Nyasaba sisi nana korachi master of ceremony bako koraide. Mungu awabariki sana. Thank you for your good connection. Elder, I appreciate with my able elders in Mosocho. Mungu awabariki sana. Nyandi nyasaba mentere. Isaiah, take a hat. Mungu wako. Yona wanare wote wanga okosomia bana nigintekia. Watu wana ambao wametoka KCB, hebu simama. Naomba msimame kidogo. Jaribu kusonga mbele kidogo, tafadhali. Kuna swali nataka niulize hawa Kisii. Nani tikangu waneke Kisii? Anya gukara morogi, otigo borogi. Aseli ndari yangu. Kagina kimoro jaba muraba na baise kaba usemba kungu. Abanda bambali biya gaki. Onde naro leta keigo. Iko babuga the peace of mind bali kugweke Kisii njana kwanike Kisii kiane. Nilikuwa nasema masomo ni jambo la maana, tumikia watu. Mungu awabariki sana. Tunasema pole sana. Mungu awafariji sana. Niko na Elda katika hii kikundi. Elda Nyamongo, songa hapa mbele. Is my family friend. Ni rafiki kama Amos yameenda, na huyu ni rafiki yangu. Huyu Elda amehubiri Mosojo. Watu wa Mosojo si mnamjua? And today is here. I was surprised kufika hapa. Nikapaka nikaenda karibu na yeye niulize ni wewe Nyamongo. Nyamongo amefika hapa. Mungu awabariki sana. Jambo la kwanza, Mungu awabariki. Kitu cha mwisho, msome neno la Bwana. I was very happy the way you were singing. Kama kuna kanisa na manga, mupatikane huko katika jina la Yesu. Kama ni Oyugis, kama ni Nairobi, wapatikane wapi? Kanisani, waombe Mungu. Kama hujaoa unione, kama umekosa msijana, niko na wasichana wengi. Enda kaa. Si ni ukweli? Si wako na pesa? Mzara wao wawe na familia, lakini inaonekana wengi wako na familia. Haleluya. Wangapi wanawaombea Mungu awalinde wakati wanasafiri? Unajua wako na magari saa hii wakienda na manga ni mbali, Okindo vile tulikuwa tunasafiri, hiyo barabara ni ndefu sana kusafiri na magari. Mungu aweze kuwalinda. Thank you for your coming. Kuna wakati nilikuwa matanga mahali, wengine hawakuvumilia, lakini hawa ni marafiki wa ukweli. Hawajatoka, wako wanavumilia, wanasema watamaliza na sisi mpaka kaburi. Hii eneo inaitwaje hapa? Anakia saa yako rugu. Na ini tuwabaga na iria maya. Umurandi wiye district timo manyeti. Na ere na moga na iria maya. Abalisi bosi na abaga na iria maya. Moje mata ebenga Mosojo yaja ya take over. Abalisi be kanise ase bayiboli baguchia ba mosi ngaimole. Tenena ngasi mole gaki. We have to recognize you, my dear friend. We have to balance. Barokose. Again. No, I know your mate na asale. Oyo mwenge ngochogia. Moga kanae. We have to recognize your judge. Goseba no gake moja mate na bisongo byo katwara ko kwana. Ina njugoje. Tago to kwani. Elieta. Yamano. Abagoni mbia mure. Elieta Samuel Matundra. Umwana unoyo no sireth. Nande nche na mochageti bo Kristo. Yotaribi. Thank you. Anjira bakwa nirimbia mure. Bia mona sogo chago koba Amos. Elieta Evans Mairura. Bia mon. Na para anzini. Nanje ngakere mbia mono. Nataka ni ubiri. Kabla sijahubiri, hii program itakuwa na different way. Munifumilie kidogo sana. Sina mambo mengi, lakini I will do a summary. Mora njo. We are our firstborn. The firstborn of Amos. Njo. Kuna chambo friend nataka afanye. Tusaidie mic ingine. Kama kuna mic.
Akimaliza Enoch watakuja. Huyu ni Esther, msichana wa Amos. Akona jambo fulani anatuambia. It's your time, Esther, take a lead. My father was a man of unparalleled integrity. He was a loving father. He was my source of wisdom and encouragement. The most important lesson my father ever taught me was to find joy in small and everyday things. Until you meet, I will always cherish the memories we shared. Eulogy of the late Amos Matundura. The late Amos Matundura was born in 1980 at Ramata Village, Kerema sublocation, Masimba Ward in Kisii County. He was the second born to Mwalimu Matthew Matundura and Grace Mucheche. He was a brother to Anthony Ayenda, Isaiah Matundura, Emma Nyanchama, Unet Keruba, and the late Venerable Nahedi and Helen. Initiation, Amos underwent the Kisii Rite of Passage in 1991. Education, Amos started his education at Nicoledina Primary School in 1986, where he completed his KCPE in 1996. He joined Masimba High School and completed his KCSE in 2001. He later joined Moi University to pursue his Bachelor of Education in Mathematics and Business Studies in 2002, graduating in 2005. Marriage and family. Amos married the love of his life, Mary Kerubo Omanga, in 2008. Their union was blessed with 3 children, namely Esther Mora, Enoch Ondieki, and David Joe. Work and experience. Immediately after his graduation, Amos briefly taught at Riabigutu and Nturago secondary schools before into the cooperative world as a banker with Kenya Commercial Bank, KCB. While in KCB, he worked in various branches, Kilgoris, Luanda, Kajiado, and Namanga. Through his sterling hard work in KCB, Amos was promoted into a managerial position which he held until his dismiss. Religious. Amos was baptized a Seventh-day Adventist member. He was a staunch member of Musocho Township SDA Church. Sickness and death. Amos enjoyed good health most of his life. However, on February 22nd, 2025, he met his untimely death through a tragic road accident along Kajiado Namanga Road. We thank God for allowing us to share with you a special gem, a beacon of hope, a shining star, and one of the best of our family has seen in the recent past. You will be forever be dismissed by your wife, children, parents, siblings, friends, and all those whom you touched. Rest in eternal peace, dear Amos. Thank you so much. Naomba ebuka, kuna kiti hapo nyuma. Esther, kuna kiti hapo nyuma. Mary, njoo, you are supposed to be accompanied with the Gladys. Gladys yako wapi? Oh, yu peke yake. Wacha ni asome the heart tribute. Njoo hapa mbele. Take a lead. As a wife, I stand here today with a broken heart to say goodbye to the love of my life, my soulmate, my husband. Together we made memories that will last forever. We laughed every day and shared the most wonderful moments. His kindness, strength, and humility touched not just our family but all who knew him. His contagious smile and sense of humor will light up any room he was in and made even the worst day a bit brighter. Although
may be gone from his world. His legacy lives on through the people he touched. We carry his memory with us, and it brings me comfort. No one will ever replace him, and I will hold those treasured moments we shared deep in my heart and won't even be forgotten. Rest in peace as we wait that resurrection. Thank you. Thank you so much, Gladys Supporter. Igo twakora iga sangiririe rongori ngegento kego sangiririe rongori anabwo abana musiatigire nande nyasaye naba abakungu bonsi timogote na monde etere kibesa. Akina mama wote mnakuja hapa mbele, unaleta ile pesa ambayo uko nayo. Sitaki nianze kutangaza ni pesa ngapi. Akina mama, si mnaona mama amepaki na watoto. Nilianzia akina mama wote. Njoo haraka akina mama. Anything you have, any coin you have. Korabwango. Indubyo gosangirie sadaka mbikaya. Mokonga no ene vero. Usoma huko. Wakolire bia. Wana elda unasimama hapa. Akina mama tumeanza na mama, barikiwa sana. Mnapita hivi haraka kina mama wote. Sasa kina mama wote nataka niokoe muda nataka kuhubiri na tunataka we support the family vile tumekuja kwa matanga. Barikiwe sana. Hao ni akina mama wote ina eko rumo nginanjo. Ne toka no moisike ngona yenju no so ikege kundi ekime. Pia mwana sana bangi na soko cha Nyasaye sini. Tosira bana banji tatu mwabo sana walikuwa wanapenda babake. Kina mama wote jo na bantabaya mutayo ntoko menyesi ino mogotoroserie ndaga. Aba nande nto bakonyete mu enchera mwaringe nenchera ngao sana. Nenchera more bondo igana ntu mwatu akirambi ya mono. Gosema no gaki. Namba yesimi nipatie namba ya simu. Iko wapi? Nataka nisome namba ya simu. Baybill 41 46 165. Account name, your name. Baybill 41 46 165. Wangine nuna bandaba ya onya talinu. Angantolie ngira tole. Abanande mogo tuomani. Wangine nuna baya. Ande toko baira ngora. Kina mama nyinyi ni watu wazuri. Mungu awabariki sana. Barikiwa kina mama. Thank you for coming. Kina mama. Ondinaro tigalete gos. Aina marigora rere gocha sinki. Egere meri panyore na wanyene sukari matukaya bako na kolera mogaka. Biamona bangi na Nyasaye seni sana. Thank you for the good support. Tokore bwango iga bangi na tara gocha inu ngoraigo. Lakini mwatara bwango. Biamono sana bangi na Nyasaye seni asokoleta erongoria ino. Ondoto munaye na boko yariga nikoleta. Ondoto. Biamono magokoro ta guikara. Biamono magokoro Nyasaye seni akomente miaka. Biamono sana bangina Nyasaye seni account number lakini imebewa Baybill 41 46 165. Mnaweza tuma account name, it is your name. Kama unaitwa Pastor Fenani Nyakundi, you write your name alafu unatuma tu. Asante kwa kina mama. I think next tunaenda kwa Enoch. Tumemaliza kina mama. Enoch ndiye firstborn anasoma. Ndiye anafuata Esther. Utaonekana hapa kweli? Hebu soma Enoch. Tumemaliza akina mama, enda kwa kimaliza wanaume wote mtasimama. Sawa. Gladys supporting. Sawa.
My dad was a hero. He was the most courageous and resourceful man. I never questioned if he loved me or cared for me because he made it so obvious. You are a dad who was loved so much and brought happiness to many hearts. He touched. I will always love and miss you until we meet again. Simseme amen. Amesoma amemaliza. Eno kukaeni sasa, tunasema pole. Wanaume wote basaja bonsi nchu anyetalindu. Wakungwa bakangambale kuchakoba. Basaja bonsi nchu gocho. Wanaume wote njoo hapa mbele. Anything you have in your pocket, in your M-Pesa, no nyelechi wallet, no nyelechi goti mechiri mo bwate. Leta gocha. Bando kibabwate chibesa na basacha kusena bakungu. Okay. Basacha baraba pole bachire ngorayo. Kiongozi na Ukindo Robert. Thank you, Pastor. Wanaume wote tufanye haraka haraka. Sansura bwangoiga. Tusire familia hiyo. Wanaume wote wale ambao wametumwa na mimi nitawapatia nafasi kidogo ili niingie kwa mahubiri. Bia mwana basacha. M-Pesa Baybill 4146 Baybill 4146 account your name otiweti golende mwaigule basacha ndoje mbia molende makomo gako yo muitabire nga bangina mbia mubalinde haleluya ondo bachandete monte bintaragenda mbakokolero gusaba account number Baybill 4146 4146 na satuma bia mwana bagaka Nyasaye abaseni sana. Mungu abariki sana. Nyasaye abaseseni mono. Asimwarusia na ande Nyasaye akoleki. Aibi abiranie. Maitene jino musacha Dickson. Na ino musacha. Maitene toko segeta abantu nande batugiriti. Bia mwana basaja asogo sire family. Wala ambao mmetumwa mko wapi? Wala ambao mmetumwa just a second please. Mtono tora sama bia tukwa na nyango iya. Na nje nato mno mheshimiwa Hilary Nyanga. Na bara ko mana intu lakini asingi chama tangare nga mange. Onyara ko bao kogenda lakini kara nyo chinga kina bagocha. Ante bi abamurori bago to korega asingi yeke burari by 500 nere murere 1000 abantu bamintinga kie yechikola kegoika ntokwane buyama Nyasaye seni biyama. Okay. Biyama na sana ngane chikora rende ngarare bakwane kerenga kireike. Tunataka tuombe. Oh, kuna mwingine? Chukua mic. Abana baleta condolence abande munya kondetera. Honorable Engineer Daniel Manduku. Mheshimiwa ito Daniel Manduku atomeli vusita 1,000 chiagenda se bali bakure mu bwina. Poigo our principal Enel Matonda na atoma chishilingi 1,000 ayemo konali kagalia nera na mosomire. Poigo omweshimiwa ito Honorable Engineer Daniel Manduku olire ira yokorwero mwana efisi koru grade 9 paka grade 10 iko mocha ndeka mangana ye efisi nero ra charwe pia mono. Biyamano, kuna mwingine tufanye haraka, mngekuja hapa mbele kwa sababu nataka nifanye mahubiri. Dakika 2.
Aspiring. You know, I'm not a Britician. Aspiring ike gusinaki. Bali bakoboria. Chakalinde. Oyo tenena no yetura samabe tiangire libageri kubakwani mbiamore. Ngo ira libageri kwakira family ya Amos Pole, ase family ya Matthew Pole, no much once pio matundra. Oyo tenena akoro ku Esponombogo, indo yo Joseph Kerage. Nigo na boldenga tiganda tarambirambi chianega. Kwanza tiniko kwa na manganari mange. Engake ikera ike nimbaye kerenga kiana una kere totara so wamo. Mbiamono. Na rule rongoli ane asiringi 500. Njensa alinde. Bali bado kerwago cha tigabaru kila sechi nyinge. Mbiamono otebire insali lakini orure 500. Ntoko musaberama ya. Onde nara onainde? Yes, endugo. Bantu baminto nonye twarosire twange tokwana niga. Njo kwana marieta nenjare dobungu. Mbwata mangana abero kango kwana alafu ngandoba. Number 1, I want to give my condolences to Mzee, wife Mary and the children, and then the entire fraternity of Kenya Commercial Bank. Then number 2, nainche ninta getekoboli kerokyo wa MCA as 2027. Ninche ngiche ko baebereri. Mwanchire nchako baebereri. Mo wanja konga libaga nindere diko bakolere gasi. Biamano. Nainche na rule chire buisato lakini enachitoma ase pay bill. Biamano. Thank you so much mwingine. The last one I think. Biamano nainche asamalia tangoro kwa Charles Ondieki Christopher. Oyo sirete Amos nemprata yane. Na nje na soira se siasa se krokyo wa MC wa Masimba Ward lakini natageta okora siasa sama tanga ya mwana minto ndakwane ngane ya motuma sister in law nago kekro na ranga ngosirikio ra se kanisa abando to kwa out of experience. The only place you can keep your family is in church. Oira wana wawe kanisa ogande kanisa abago chiko kopera rais kwa Kenya. Number 2, Nyasa are very clear about born of Amos, my brother Sirete Yetangwaro Getuligani, Igo Koroko Mabaraka. Abana Avane, Igo Bakoro kwa Chintakan. God has made a very clear promise. Igago Tevanga Avaboraka, Ne Chintakana Navango, Navane. Nando Manya Komentanga, Oso Kobakuna. Ego Wako Gentoki. Thank you so much. Gang tebe biamono nato mete be pilia na 10,000 and then I meant 1,000 ya serikali. Bako mate biamono. Nashukuru sana. Neboyo Professor Tom Nyamachi naye ametuma 1,500. Biamono tigato sabe tata Nyasaye bana bao bakorwere ira sogosire familia ye Mungu wetu wabariki na uweze kuwafariji wengine hawakuwa na pesa lakini wameleta upendo ufungue njia ingine waweze kupata. Tumeomba tukiamini katika jina la Yesu na Mwokozi wetu. Mkwani okwani leigoro ya Mary uno Morandia na ande buna barisi bara na barandi bara. Tunambia Mary kwamba accept now bono kwa beru mubaraka. Kiumbengerese itali mosocho gekora wano na Joyce igongo kirine guru yaye ya single mothers and widows. Na rewo saba Joyce ya tusole tenenango Joyce mama Joyce ni mwana mari. Wakati nilikuwa naandaa sermon nilikuwa nafikiria ya ndio yule mama utembere mama Mary wakati akikuja Mosocho na ile grupu yako. And congratulations, you are doing a very well ni your group. Mary banta babonzi bara naba yabale. Lakini nocho igwa mangana mange ara kwanu iguru yao ikiagara konya Moses na ile the responsibility. Nare usaba ntegera bago kwa na korora. I want to be very brief. Kiara wigatukuwa na mangana ya bunare toyabeke enchera bunabwente kubikwa. Mary bwebwate buya nande gongo kirina bamino the family at large na bali bago ikirange e advice neria bwebwate buya ondeta kungaina seje neme kore tubwate ya bantu bakurikaine bago salichi family cyararia
chiabantu washindwe katika jina igo nare gusaba musacho ndi bwenzi uraji korengerera inga meri nere na karo karamotiga meri takubwati umuntu abwate namusi uramara baime uguchikobe kwororo igo nare goteba nga twensi buna tumenye in this world. Let us live a Christian life. Let us live a Christian life. Unajua kuna wakati hata hii mauti natuweka level moja. Whether you are learned, whether you are having everything, all of us we are in the same level. Nilikuwa nawaambia wale ambao tumekuja hapa tuko hai, tujue kwamba maisha yetu ni mafupi sana. There is nothing I can be proud of. There is nothing I can say that I have, this one is mine. Poki mubono wenge bure sana. Amos hakuwa anajua kama ataenda. Leo umekuja hapa kushuhudia vile mazizi ya Amos yatakuwa. Yeye ameenda. Na ile jeneza mahali amewekwa, wewe na mimi tutawekwa pale. Na wakati unatoroka unaenda nyumbani, mazizi yako watu watatoroka waende. Ni heri uvumilie, ujue kwamba kama unaokoka ni leo, sio kesho. Don't think about tomorrow. Usifikirie mambo ya kesho ndio utaokoka. Na yale ambao tunafanya ya kisiri, naomba ukirudi nyumbani upige magoti chini uombe Mungu. Mungu nisaidie pombe na kunywa. Nisaidie niaje kunywa pombe. Kama unafanya maovu yoyote, mambo ya usherati, uombe Mungu nisaidie. Hii tabia ni mbaya. Hakuna mahali itanibereka. Kuna mambo mengine tunafanya, mambo yanatuletea shida katika maisha yetu. Ndio Mungu anasema njoo vile ulivyo. Na Mungu anakuhitaji. Na hii familia ilikuwa nawaombea. The last prayer niliombea hii familia hata wakati walikuwa na manga. Kamwambia Mungu awe na nyinyi, Mungu awarinde siku zote. Kwa sababu najua kwamba maisha yangu na yako ni mafupi. Poki mubono wingi bure. Hakuna haja kuchukiana. Takuna kogechana mwangina narero gora gukwa no takora akira kwa manyereri gozemba no ikaransa. Guikomanya poki mubono wingi bure. Takuna kubia. Anja Bible bao, penda wazazi wako. Penda familia yako. Na nyinyi wanawake mko hapa. Kuna wanawake wa zamani. Kuna wanawake wa digital, wa miaka hii ya Aramis. Bakungu baraba Aramis. Aga wadebinga nayo oragende kuguwaka bakankolimia. Na wanara gusabe nke yibuna gwachire nyetike bune yakoledagi munerigo. Na kinagana make your family to be very happy. Penda watoto wako. Amos alikuwa anapenda watoto wake. Amos alikuwa anapenda mke wake. Akitoka kazini, akirudi nyumbani, inaambiwa mzee amefika, njoo tufanye, utuombe. Uende kawa wako walikuwa wanahitaji maombi yao as a family. Unajua you cannot survive without God. You cannot survive without prayers. Usiseme kama wewe baba yako ni Mkristo na wewe ni Mkristo, hapana. Going to heaven you are going for individual. Ndio Mungu anatuambia maisha yetu ni mafupi sana. Today is your salvation, not tomorrow. Ekero Yesu kugenda mwasakayo. Alikuwa na the Pharisees, wengi walikuwa wanamfuata, watu wengi walikuwa wanafuata Yesu. And Jesus knew one thing, that there is somebody called Zakayo. Nieri niende kwake. Wakati alienda, huyu jamaa alipanda juu ya mti. Karino mokori guraga neti komorora Yesu. Ale na maiga manene aganeti arore nguyo kurugu Yesu kona gukwane kebinyore. Na niwa bane bagote basi bayaringi abane babori. Pantu batagete kumanyekana. Na Zakayo agakamanya ng'omobori uyu okurandi biyaiga. Na kibono na nche ninganeti komorora. Yani alikuwa natamani ajue huyu ni nani anaitwa Yesu. But he was very short. Alikuwa mfupi kama nyundo. Zakayo akajua kitu jambo moja, kwamba kuna mti hapa. Nieni nipande huu mti nione huyu Yesu ni nani. Akabanda juu ya mti. And Jesus knew one thing, that there is somebody called Zacchaeus. Murusie ba. Akapitia huko hiyo njia vinjia akaenda baka huko. Akamwambia Zakayo, can you just come down? So today I'm sharing with you. I'm going to your house. I'm going to take breakfast in your house. I'm going to take lunch in your house. Zakayo akashuka mbio
wakaenda na yeye. The Pharisees, the Sadducees, and the teachers of the law, they started complaining. Tumanyita abantu mbali nsiyi bayibuletwe nebitina mirimo yabo nokuna kuyubube na kyabantu bagenda muwanyarebe na kinyare basomya abana igo bakwerora ekiagara bakoleteki babibuwate. Then the Pharisees walisikia vibaya. Then Jesus went with Zacchaeus. They have a discussion. Bakagamba nere nyomba kama the salvation has come today in your house. Hallelujah. Kinte kike kongo sana. That same day, iyo siku Zacchaeus akakutana na Yesu. Maisha yake yakafanya nini? Yakabadilika. Na wewe kutana na Yesu. Kwa sababu Amos alikuwa na travel. Alikuwa anataka afike mahali alikuwa anaenda. All of a sudden akakufa. Saa hii yeye ni mauti. Yule ni mwili tumeona pale. Are you current? What legacy are you going to leave for your children? Utawajia nini? Utawajia Yesu. Na kiugo tiki familia yao. Amos yero timo kirotire Mary attenda H na bana bae. Their morning. Because abana they were very close with their dad. Abana bamba what their lifestyle. Ngabono bugi momungu chigonchore libore. The one who are married who are seated here, can you love your wife? No njego koragu chande tingana nengo chanara atumia nga kimonya birake. Tabako romo kungo yo watu mutuwa manene buna bukate tachire ga kimwanje buna koledagi. Sio kubenda kwake mutuwa inaera na bokwa nywanchete wanaume tuko hapa. Let us be very faithful in our marriages. Kwa sababu the Bible says that the wages of sin is death. Ngeri yebi bina makwiri. Hayena kiora arare. Amos, I think he never arranged for the family. Hakuwa amepanga familia yake. Kama alikuwa amepanga familia yake, ajue kwamba siku fulani angekufa, angepanga familia yake. Awambie account ndio hii, mali yangu yako hapa. That is a mystery. Na ndege Mungu ya madawanga, the last enemy who is going to be defeated is death. Tago korego sori nobo gimo. Anda usia soko vera. Mahali huko. Don't choke with your life. Kama mchungaji lazima niwaambie ukweli. This life is very sweet. Pugnobo asama tuka mengi no yabole. Chichaba dinane kararia lakini ulinke. Akayango bwata kaya tulikuwa tunacheka na hao wakina Alex na Evans. Kawambia Evans, kwani unafaa suti kama yangu? Na huyu mwingine tukaanza kupiga stories zingine hapa. Kwa sababu hatujui muda wetu. Hizo nguo umeweka kwa wardrobe. Weke suti abantu bakaine sabali ogocha masimbo kwikarocha oira ne marago. Kisani kiriyo bwato tumbete kabati abagani bakayo abagani baro bwata na bamatanga. Onye ndege tandeki yagora rarira. Na nderara nyumba bakabuakia. Haleluya. Pantu mbala bategurara nyumba. Pantu babwate ndamwam. Mategaro nalo yagaba na kuruna manga wa Kisii. KCB wa Kisii. And our friends, they accompany them. I was very happy with the Kisii people. We normally interact. I wish 2000 Kindo, ile mwaka tulienda Tanzania ni mwaka gani? Ilikuwa mwaka gani? 1998. Tulikuwa tunasumbuka tunaenda na manga. Tuwali na chipicho, tichiko minyoka, chiga seri na ochigo etapara. Sibiti. Na bantu bamenyete na manga. I never knew whether Mukisi ataizi na manga. Na bako nyoromo kuziara Iraki. Na ande ba umbera ni Amos Iraka tabanga no. Siwezi kukaa peke yangu hapana. I have to know Wakisi hapa. Lazima nijue kama kuna Wakisi. Akaingia katika welfare. Achatata nora ole very special. Egalie mwamu unafunga vioo paka juu. Utaki kuwa karibu na wengine wakusaidia. I was very happy with this people from Namanga. Wametoka mbali wamekuja hapa kwa sababu ya uhusiano walikuwa na Amos. Ndio nawaambia kama hapa duniani tuko na uhusiano mwema. What about God? Let us have a very good relation with God. Ndio Biblia inasema kitabu cha Zaburi 39 verse 5, our life is very short. Alafu verse 7 yama nyabadabanga,
omonene naye bwe kansemereti Dickson ngai kwagenda some kebunge ekyo wanda mpaka kana ya nenkuriga the book of Psalms 39 verse 5 pekeo deba nataka nienda haraka haraka. I want to do a summary. Biblia inasema Zaburi 39 verse 5 inasema, tazama umefanya siku zangu kuwa mashubiri. Maisha yangu ni kama si kitu mbele zako. Maisha yangu ni si kama kitu mbele yako. Kila mwanadamu ingawa amestawi ni ubatili. Binadamu huenda tu huko na huko kama kivuli. Tunaenda kama kivuli. Ufanya ghasia tu kwa ajili ya ubatili. Tunafanya kazi nyingi ubatili. Ndio hiyo umesikia hiyo ujumbe. Uweka akiba wala hajui ni nani atakayeichukua. Kubiga chibi into kabisa bingi tumaideo ya kubira. Aya fungu la 7 inasema, na sasa ninangoja nini Sasa nangoja nini Bwana? Matumaini yangu ni kwako. Matumaini yangu ni kwako. Lakini otigira hiyo. Nkibona nsemereti Mary. Sai usiki. Lakini tikatokote biga. Bono semerio monene. Nerebwie kurago konye mwanya bantu tulichira choko konye. Lakini ngora mokonye Nyasaye the family Bible ba Amos na Romo gakuria mama mwabo babo Isaya bana bamwabo the family of Mary mama mwabo bana bali bamwabo bantu bose tuachira marafiki wote ambao tumekuja hapa. Let us trust in God in everything we are doing. Tuwe na matumaini kwa Mungu peke yake. Ndio Mungu anasema our lives very short. Takuna kuigwirira na bobetige gosori tu kumanyana kyokorara na igwe tuburwire mbole bwacha usenga ibwaje tega gusi ngumuntu akorosa busaigo oirunya gitari ngaja kuba na kipano bwari kuru ugindo na kibata de bakuru bwa sauti mogirango ubwaje tobe bate bate na dai centri bano senaki mbora manyekana ense yo korosanga koretaki koro igonyo korosa korororo semerio monene chinga kichons. Kitabu kia Zaburi 133 verse 1 to 3 kiamanya kwa banga na kire buja ekera nda bamo bakomenyamo bakoletaki kuiwana no kuya the family of Matundura the unity which you have seen, the family of Omanga, the unity which you have seen, all the friends and relatives watu ambao wametoka na Manga ni kwa sababu ya uhusiano mwema tuko nayo kwa binadamu. Lakini tuwe na uhusiano mwema. Biblia inasema it is good at the present when we live together as Christians who are marching to Zion. Na tujue kwamba Yesu anarudi. The book of John 14 verse 1 to 3. Yes, akarego debia barakuwaye, do not be worried. I have gone to prepare a place for you. And that place which he has prepared for us is going to come back again to take us to heaven. For the one who are going to heaven, they are the one who are Christians. Panto baraba Kristo bako kende yu. Kristo kweburukanye binte bingi. Toko kora yara mabe toko manyanga li tuke ni moyo mosengo timokore. Nando manyanga there is a home. That home is in heaven where Jesus he went to prepare for us and is waiting for us. No Yesu yore mereiri gaki. No nyoto iromo gasoyo. Atore meretie pantaba bituri pantaba gundo. Tutabwele dia sobozi wa Nyasaye. Ngarakini Yesu akona godebanga na kia yanjitense. John 3:16 for God so loved the world that he gave his only begotten son. Na ndo tebanga onde bwezi yora mwegene. Kuikanya oregendo gege. Ubugi mabua kale na kale. Ngyo kuagira kogenda iguru gaki. Uko mbinguni it's a very nice place. Mahali tunaenda kuishi. Haya majosi tunalia. Unajua ukiangalia katika hii dunia watu wamekufa wengi sana. Na watu wanaomboleza. Watu wanalia. Mayatima wamepaki wengi. Watu wako ukienda hospitali. The other day nilienda hospitali kuona Pastor Nyajienga ni mgonjwa. Tunashukuru niliona kwa WhatsApp yetu ya family. Mungu amemsaidia ametoka hospitali. Tunasemaje? Kuangalia ward kuomba huko nikasema Mungu wangu watu ni wagonjwa. Ayotora ilwe ward. Can you love God? Penda Mungu.
Yale ambao unafanya na wewe unafanya maovu, unaomba kila wakati, Mungu nisaidie nitende mema siku ya leo. Kama haya maovu nafanya, naomba msamaha. Unaopiga magoti kama mwanaume, kama mwanamke, unaombea familia yako. Bakungu mbali batari kusabira abasacha babo. Mukungu ya masa bako tabanga basta ngungu sabo musacho ya trimbo kasi elieta ya Yesu. Kusabo kuno koronge koregaki. Kama tebia asumo ntole balimo na yole balimo number 1. You cannot pray for your husband to go. Kwa sababu Mary, kama ungefaa viatu vya Mary, ndio unaweza kusikia ujungu wako nayo. Men, we are the security. Na nyaba kungu bakoranga basaja bamba konye ya ngwanje tugasokera umuntu. Bono, we are the security. When the security is not there, God is your security, Mary. Na nyinyi nyote, Bwana asifiwe. Ndio Mungu anasema narudi. Bono kago cha kuchalinde nerugo cha kubokia musigari. Alia sakubeku alia nyombeli ya gachiru na bamurabali. Ndio Yesu akirudi, wale ambao wote wamelala kina Amos, na wale ambao they are being buried today, wameaja familia wako wanaweka katika makaburi siku ya leo, God is the one who can resurrect them. Ayole moyo gaki tago tuchanda, tago chande kinyuru, tago chande family na ayo manyenge family ili tukelimo umanyenga. We are the candidates of death. Ndio Yesu anasema katika hii program. I was very happy with this program. Kuna fungu muliweka hapo, kama kuna program fungua tu tusome pamoja. The book of Revelation chapter 21 verse 4. He will wipe away every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. Kimungi kano kiare ngeni my sermon. Kwa tinda iwe program we. Revelation 21 verse 4. Na unaro sabo Mauricia otene no yesome. Ekiagere kibunge kiango kisa. Nga akero monenara. Nerora totinye mariga kurwa sam my saito twins. Nerora tinye baribos ba siri una bamwa. Mangana kare aya etire nga nanyara ko bakago etara kinyo debanga muchuling nyasa toro seiri John the Liberator kerarenge the highland of Patmos koroki wa mangana manene mangana maya hago debo muchulio go jigotirimboka omuchi nyasa woja goja aturuzie zeye bibi ezeye yemekone menge mekonology eroi menge monosa hii mekonology watu tunapitia. Mungu akirudi yote yataisha katika jina la Yesu. Dickson. Ufunuo wa Yohana 21 fungu la 4 inasema naye atafuta kila chozi, katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, huko tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Kwa kuwa mambo ya kwanza yamefanya nini? Yamekwisha kupita. My dear brothers and sisters, hata wakati nimehubiri Kiswahili, hata Kiingereza, hata ikikusi usiki, yani iko mwigwe tena Yesu ngojare ngibona tutali kuiwera. Kwa nini tunakataa ujumbe ambao unatuelekeza, unatuambia Mwokozi anafanya nini? Anarudi, tujiandae. By the way, is on the way coming. Akagui ako karibu kurudi. Ndio one of the verses in the Bible nasema wale ambao wanakuwa watakatifu waende kuwa watakatifu. Wale ambao wanaenda kuwa wenye dhambi, wewe cheza na dhambi. Pombe kunywa, wanawake waungia, kila msichana unaona, kila skati unaona, wewe saangililia. Wewe kwa nini hapo? Ndio Biblia inatuambia let us change the way we are living. Napenda the book of Jeremiah. Sitaki nisome hiyo fungu lakini this Jeremiah chapter 7 mkienda nyumbani msome. Kuna mahali anasema Mungu alituma Jeremiah. Akamwambia henda wahubirie. Lakini ukienda they are very stubborn, wewe enda fanya kazi yako. Wachungaji tuko hapa tuhubirie watu. And when you are stubborn my friend, wakanze pakebuse kolegi imoke. Anja kuigwari ngana liango lya Nyasaye. Unchurelia choke familia yao. Enyewe Amos alipata accident ya ameenda
But huyu mwanaume alikuwa amejipanga. Vile nilifuatilia mambo yake, niliona hapa alikuwa amepanga familia yake. Usiende kupanga familia yake, enda panga yako. Haleluya. Gona kwa nilibo. Kenda rosie familia onye bange. Onye to kubanga, untaye gojo kubangira. Abantu mbara ba uta kubanga, nande babanguri. Nimejande kolegi. Twatinde ko mongi na gete. Kara iwe ki usenge kokonye. Tugatindeka umongi na gete. Musawo yo yali ngamo na intwe. Tukagenda matanga. Nona achakorora nga yaya tigatunyora ninga mugaka gatanganire. Mongi na gatigaire. Shikiria familia yako. Mwana yo mu muromo ne nakarira. Akatena I've lost a mother. Kumbulili swali, pastor, how am I going to survive? Kamwambia Mungu wako. We love that gentleman. Na kitura atige jifamily chetu. Kwa batigira kende. Kwa batigira Yesu. Ni wewe unasumbua familia yako. Unajua sometimes wanaume kuna wakati tunasema we are the head of the house. On the really sense we are the headache of the house. Watu wengine wamekuwa wagonjwa kwa sababu wako na harisas. Yani tulikukumbeka. Omanye daya nke manyimogosoro. Amangana yo akalideki. Na kuna wanaume, kuna wanawake, these relations we have friends. Tage tomenye buna nyale ba akalideki. That one is out. Kama kwako unakula sukuma, kata ile nyerere weka avocado na nyanya na machi. Musolio buche na chinyeni chibolete. Aka chinyeni echibu na jinsa chiro. Saba kende kanisa kole mirimo yangu. Ya Nyasaye. Live a simple life. Don't complicate yourself. Dad is waiting for us. Which lesson are you learning? Mami nyoko ki okuminyoke nseye. Najua watu wakikimbia wanaambiwa on your mark. Alafu filimbi ndio hiyo. Yule wa kwanza akifika huko anapewa zawadi. Which is zawadi? Which reward are you going to be given? Alafu watu wengine tunacheza na mambo na neno la Bwana. Hakuna kuomba. Nilibeba na jamaa nyingine. Ilikuwa usiku. Nilijelewa. Alikuwa na gari akasema, "Nyinyi ni wanaume njoo panda hii." Tukaingia ndani. Kapigia rafiki yake. Kamwambia lazima nifike Kisii town. Naenda kunywa pombe Dallas. Siwezi lala bila kunywa pombe. Mke wake akampigia simu. Wakati anampigia simu akamwambia, "Wewe, you don't have anything to tell me. Mambo yako ni kuniambia mambo ya ujinga." Nilikuwa karibu nimuulize. Kaniambia, "Wewe mwanaume, sasa huyu mwanamke ananipigia simu. Ananiambia mambo ya ujinga." Kamwambia, "Pole. Twende safari." Na atake kosoa manga na abantu. Ikiagera psychology yaneke na murithi ngarwa ne bali monde nero. Psychology imenisaidia sana. Ayegendie gari. Kamwambia, "Hii speed unaenda ungereduce kidogo. Niko na watoto wawili." Igomba bena madebedi. Yani umuntu abwate stress. Akore ni mukaye bubi. Tuko manyangari tukelimo ngotigarore roro yabo yauti. Kutigora abantu bachandegete. Na boke mungu yade bangaki. Monena tokonye tumanyanga our citizenship is in heaven, not in this world we are living. Enyewe tumekaa vizuri, tumejenga vizuri, tuko na kila kitu mambo yote tuko yako sawa. But do you have Jesus in your heart? Do you go to church? Watu wanamanga. Wala ambao umekuja najua kuna kanisa huko Namanga ya Seventh-day Adventist Church. Kuna Catholic, kuna BH. Do you go to church and worship the Lord? Ikifika siku ya kuabudu, unakuwa wapi? Najua siku hizi nimeona watu wanafaa vinyanza. Ati pastor mimi siendi kanisa. Naenda kununua kuku. Naenda kununua samaki. Watu wangu wakule vizuri. Na hiyo ni siku ya Sabato. Jua kwamba Mungu wako ndiye anasema not today
not tomorrow. It is today. The way you are breathing and your heart is you are unapumua. Kuokoka ni saa hii, sio kesho. Yale ambayo unapanga sio saa hii yanatendeka. Ni yeye ujipange katika maisha yako. Nani yaikire ngaki utariko bisa nonyene pin number. Nonyene kibese. Kibeke teneni asijigotoka. Mukungu manya asijikobe kujigoti. Tigana boli abakungu molensega. Abasaja abango bateye barase kibese kikobe kugagi. Igomo chandegete. Bana turabateye kibese kimogo tumia jionzi. Utanakio karabako bisa. Ndio nawaambia na wewe chunga pesa ya mzee wako. Akikupatia account number, hiyo ni yenu. Enda na budget. Ndio hiyo fungu inaingilia nasema na kierebia kera wanda bamo bamenyata makoledeki. Wewe nini? Live a Christian life. Mungu anatuhitaji tuende mbinguni. Hivi karibuni Yesu atafanya nini? Anarudi. Maombi yangu vile umekuja hapa siku ya leo, let the death of Amos remind you. Ujue kwamba kuokoka ni sahihi. Haya mafungu nimesoma, uende ukae na wewe. Nilienda matanga ya Amos. What did I pick from there? There's a verse, John 14 verse 1 to 3. There's another chapter, Saburi 39 verse 5 to 7. Kuna Revelation 21. Hata hiyo iko katika program. Na wewe uangalie your weakness and your strength. You change your life and you live a Christian life. My prayer is all of us, let us be ready to go to heaven. Tobange togenda raria togende iguru asinya saa toro serie asitora menye kuika kale na kale na kiago de banga kucha kuchari na ndo de ba am the harvande omega. Maneno wabira mwana intu sana. Mungu amekuwa katika upande wako, ametembea na wewe. Kitabu cha Zaburi 124, I love that one. God the protector of his people, God the protector of Mary ambaye ni widow sasa. Na bana Esther baki na endo, kuna wengine mwananale ndi familia ya Matundura, ni familia ya Abo Mary na basani, hata wala ambao wanafanya kazi na yeye huko Namanga. Mungu awarinde. Na nyinyi mnafanya kwa kampuni ya kwa bank KCB, Mungu awarinde sana. You cannot know people you are serving. Jamaa ingine nakuja nakaa, you don't know whether he's serving, he can kill you. Paka hospitali watu wanauliwa. Yani unafika pale unaomba Mungu, umenisaidia nimefika kazini. Unaomba maombi ya dakika 2. People are coming. I'm going to serve people. I don't know them. Uombe. Mungu akupatie nguvu, akulinde. Hata mahali unaishi, ukifika huko, hawa wanamanga na wale sisi sote tuko hapa. Unaomba unasema Mungu wangu umenisaidia nimefika nyumbani. Unaenda bedroom unapiga magoti chini. Style yangu. Jana nilitravel nikarudi. Kasema Mungu wangu umenisaidia nimefika, nashukuru. Thank you Lord for the traveling mass. Hata wale ambao wana drive, na vile Nyamongo wana drive magari hapa. Yani ni Mungu awe driver yako, akulinde kwa sababu achari nyingi zimetokea katika barabara zetu. Zingine zinaletwa na mambo ya Illuminati. Hatuwezi kujua watu wengine wameingia dini gani. Ndio tunaomba Mungu akusaidie. Ukiingia ndani ya gari, ukikaa funga vioo, omba Mungu, God be my driver. Take care of me. You be traveling mercy. Unaanza safari. Usiendeze gari wakati wewe ni mlevi. Hapana. Be sober. Omba Mungu kusaidia ufike. Na ukifika kwa familia yako, mama, unaambia mzee karibu. Paka kabane mulikualika ni kwa kipole lemereri. Kiagara bago wachore. Mondako koboringa, pakie gari kujiga abungi watole dereba limei. Tukumanye bali mei nego konye. Kiru mondate megonchuria. Bukimo no bwenge. The death of Amos has really reminded me so many things. Paka nikakumbuka rafiki yangu alipata ajali kama Amos. Wakati nilipata ujumbe kutoka kwa Isaya, ati Amos ameenda. Nikakumbuka rafiki yangu, the only son in the family, alipata ajali akaenda. Ndio nawaambia hii maisha ni mafupi. Let us change the way we are living and live a Christian life. Monene kago cha tumoro tota samare. Togende asomojoria goriregi atoroseiri. May the Lord bless the reading. Akitinda atemedi. Pia mana sokonde mereli.
Pale ngaba igwete bagenda iguru. Wangapi wanasema Yesu akirudi na twende mbinguni? Wewe inua mkono juu. Hata umekuwa sumbufu sana, unasumbua watu. Inua mkono juu nikuombe. Tufunge macho tuombe. Mungu wetu na Baba wetu, asante umetulinda tumefika jioni. Mungu wetu, leo tuko hapa katika hii matanga ya Amos. Tumeinua mikono yetu. Wende kawa katika mkutano kuna wagonjwa, wengine hawana njia ya kupata dawa wakunywe, lakini Yesu wewe ndiye dawa pekee. Wasaidie waweze kupona katika jina lako. Mahali tumetenda kinyume chako, tuomba msamaha, tuoshe na damu yako iliyomwagika msalabani. Vile tumeinua mikono, wazazi wako hapa wako na watoto. Watoto wengine wameleta aibu kubwa sana katika familia zetu. Ni watoto wako lakini unawahitaji. Tuomba wasamee warudi kwako. Wale ambao hatujakutana na wewe tukutane siku ya leo ili tuweze kuokoka, ili tuweze kuliti ufalme wa mbinguni. Chochote wanahitaji au marafiki wamekuja hapa, Mungu wetu wapatie katika jina lako. Katika barabara zetu mambo mengi yametendeka, ajali zimekuwa nyingi. Mungu wetu tunaomba wale wamebarikiwa wako na magari, uwafunike na damu yako iliyomwagika msalabani. Mungu wetu, kama ni pepo mbaya tunakemea sishindwe katika jina lako. Tunaombea wenzetu walikuwa nafanya na Amos. Mungu wetu wanalia, kila mmoja wetu anaomboleza hapa. Tuomba uweze kutufariji na uwarinde vile wamekuja kwa wingi kutoka na manga. Vile walisafiri, Mungu wetu wasaidie, wakirudi warudi na amani yako. Asante kwa uhusiano mwema wako nao pamoja, wasaidie wainue katika jina lako. Wakumbuke wazazi nyumbani, wasaidie na familia zetu, uweze kutulindia familia zetu. Mama Mary amepaki, mume wake ametangulia. Tuombe uweze kumfariji na watoto wake. Mungu wetu wasikose chochote ambao wanahitaji kutoka kwako. Huyu mama tumemwacha katika kiti chako cha enzi, umulinde, sio yeye peke yake. Tuko na kina mama wako hapa, wako kama Mary, uwalinde siku zote katika maisha yao. Tunaombea Mama Mary, umulinde katika familia, uwalinde siku zote wale ambao wanahitaji uwapatie katika jina lako. Tunakumbuka wazazi wa Amos, yule mzee, mama, ndugu na dada, uweze kuwalinda siku zote. Mungu wetu kuwa nazi, tumenyamaza kimya na tunajua kwamba umesikia maombi yetu. Tumeomba tukiamini katika jina la Yesu na Mwokozi wetu. Naomba familia mkucha hapa mbele. Familia mkucha hapa mbele so that we can pray for you. Tukimaliza, naona ile familia, the compound is very small, watu wachache wataenda huko. Tunataka tuhakikishe kwamba Amos tumemulaza katika ile kaburi. Nashukuru kwa wale wametengeneza kaburi. Mungu awabariki sana. We want to pray for the family. Njoo family nyinyi yote tuombe. Familia yote ya mzee Matundura. Kuna ndugu hapa anafanana kama Amos. Na kuona na furahi. Mungu awabariki sana. Mkiona huyu ndugu ni anafanana na Amos kabisa. The family and the elders njoo hapa mbele, and all the pastors who are present. All the pastors, elders njoo hapa mbele. Muwasunguke. Pastor Kindo, njoo tanisaidia maombi hapa. And pastor is present so that we can pray together. We pray for this family. Let God take care of you. Mungu awarinde wakati mnaingia na wakati mnatoka. Nashukuru kwa vile mmekuwa wakamilifu, mmetulia na tumemaliza. Tunataka tufanye maombi, wase sunguka familia hivi. Au the elders, nyama ngosonga hapa mbele. Our elder, my dear friend. Usunguke hivi. We want to pray for the family. Huyu mama mbepaki ni Mama Mary, uliona vile watu wanakupenda na wewe, hiyo heshima iendelee. Okay. Jo Pastor Kindo, Helda Nyamongo, jo. Kuna mchungaji niliona hapa, kwa wapi? Wachungaji ni wa mikono juu. Wachungaji.
All pastors. We have reverends and the pastors in one mythology. Ni kweli. Mwenye kusota njo. It's good by the way. Thank you for the reminder. Tunaomba. Wacha ni wapange. Dada Munayo ndio utamaliza. Tunaanza hivi. Dada Munayo, Dada Nyamongo, Pastor, alafu Kinda tamaliza. Sawa. Peana mic ndio hiyo. Yabona tuombe. Yasawe tomo chanuri iguru. Yasawe bwoko bwa wonsi twakoimokeri iguru chinga kichi abono mubaso. Pia muna ase programu yemuna yaga chagete kuikaya ikire ango moerio. Family ya Nyagosiramos ya retiru bosiga iga. Linde to ye dedicate ya sobosi bwao. Pia muna asira chinyinge chikwarira asiringana liao. Munura rende familia ye igo manene. Wono tuare gosabanga orende umongino yotigaire muboraka. Orenda abana aban bari skuru barabake. Obarende korwa sama kumwe chinchira chonsi. Obatangira marwaire chimbeo chimbe echichigo etagabunchira naenda omonene bamenya ase nyumba ya amatukonsi otwaikire chinga kichibono naende akero toratirimboke lindo muberosi ugachwe ase nyumba eria ase orabere gwikari tukuririri nene omonene twensi tutware ko okoinyoro koiganga itukeri mongo timokature na kiwase sabari ya iterabe gosaba waita sirtera eso motorio ito. Amen. Our Heavenly Father and our God who art in heaven, thank you, Lord, for this privilege that you've given us as your children to stand before you this afternoon. We stand because of one cause, that the family has lost a beloved one. Before you is his wife and children and the entire family. We want to invoke your presence upon them. The blessing, Lord, that once Moses was commanded to get to the mountain in Deuteronomy 33 to be able to see the promised land. Before he went, he learned one thing and he said, I have trusted God that I will keep the Israelites within the mercy and the love of God. And that's what we're going to do this afternoon. That is family, Lord, we commit it before thy very mercies. And thy love that is infinite, that will come before them as they come in and go out. Moses remembered the Israelites, the same chapter verse 6 downwards, and he said that the Reubens, may they be blessed. And with this family, may they also be blessed. To Judah, he said that they be preserved from their enemies. And the same we speak to this family, that as the family of Judah, that this family may be preserved forever from their enemies. To the family of Joseph, he said that the fruit of their labor shall be enlarged. And even unto them, may the fruit of their going out and coming in every day be enlarged for the sake of the glory and honor of God. We cover them with the blood of Jesus. We pray that the great help that they need, they used to get help from their father Amos, who is not in. Now remind the wife that every time she needs help, she looks onto the mountain where our help comes from. Where is our help coming from? It comes from the Lord, the creator of the heavens and the earth, who has promised that he shall be with them, not only now, but forevermore. We want to thank you because you will preserve them, you will give them peace, and it shall be well for them. And even as they tarry in this world, we trust one thing, Lord, that make them ready for thy second coming.
for the trumpet shall sound, and those who have slept in Christ shall rise first, and those who are alive shall be changed within a twinkling of an eye. Together we shall be able to meet you in the skies. And Lord, we shall for sure say, this is our Redeemer and our God whom we've been waiting for. Till then, make us faithful in Jesus' name. Amen. Baba wetu aliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya siku ya leo. Hii familia ambayo imeachwa katika mikononi mwako. Mhubiri alisimama na akahubiri neno kupitia kwako, ukapitia kwake. Na neno limesema ya kwamba wewe ndio utakuwa baba wa wayatima, baba mwenye kulinda familia. Sisi kama binadamu ambao tumekuja na tumeshuhudia, tumejua ya kwamba utailinda hii familia na utaishunguka na mkono wako wa imani. Mungu wa rehema, tenda jambo la maana katika hii familia, wasimame kwako na walete kila jambo lile ambalo litakalo wasumbua maishani mwako. Mungu wetu, tuachie ya kwamba utatenda, ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Pamoja na hayo, Mungu wa mbinguni, tunaomba kwamba uweze kusikia ombi la watu wako. Kila mmoja ambaye alikuja kuombea familia hii, pamoja nasi ambao tumezingira familia hii, sikia maombi yetu. Uweze kutenda yaliyo mema kwa familia hii, kwa wakubwa pamoja na wadogo, wazazi pamoja na wana. Na ninamuombea mchungaji ambaye ametunenea, mbariki yeye na familia yake ili aweze kuendelea kufanya kazi yako. Wapendo wote waliosafiri mbali na karibu, warejeze nyumbani salama, kila mtu aweze kulitukuza jina lako. Kwa jina lake Yesu aliye mwokozi wetu, wote waseme amina. Amen. Bwana wabariki sana. Basi. Namba wale wa KCP, John nyinyi tuombe. I think you are traveling. Wasema nasonga nyuma. Wa KCP wanakuwa karibu kwa sababu the colleague has gone. Ngia hapa, kutoka hapa, msimame kutoka nyuma kwa familia ya Matundura so that God can take care of you. Panga laini moja kuelekea chini hivi, unasonga chini. Songea chini. Songa chini kidogo. There's a space down there. Tujipange vizuri. Baba yetu angoja pale, amepanga makao yetu kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale, kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Alex yako wapi? Alex na Master of Ceremony mko wapi? Njoo na nyinyi tuombe. We want to pray for this family. Mmekuja? Sasa simama hapa tuombe. Mungu wetu na Baba wetu, tunashukuru kwa yote umetutendea. Safari ya Amos tumemalizia hapa. Alikuwa na colleagues wanafanya kazi pamoja. Mungu wetu wanahuzunika, ndio wamekuja kushuhudia vile Amos ameenda kuwekwa katika lile kaburi limejengwa siku ya leo. Walinde, wafariji na ile support wameweka katika hii familia. Mungu wetu walinde siku zote. Na vile yara ambao wametuambia wanaenda kusaidia familia, wayatekeleze katika jina lako. Sasa wakianza safari kuondoka, walinde wafike salama. Wafunike na damu yako na malaika wako. Achari ni nyingi, lakini tunaomba utulinde siku zote. Na support wamesaidia wale wote ambao walikuwa na mahitaji yao, wabariki. Nakumbuka Evans na Alex na Isaiah, wasaidie sana. Uhusiano wako nao, hata hii program mari imefika, tuko karibu kumaliza.
tuandae kwa kurudi kwako, na sisi sote ambao tukitoka hapa tukirudi nyumbani uweze kutulinda. Tunajiandaa kwa ajili ya Sabato. Mungu wetu tulinde, tupumzike ndani ya Sabato. Mahali tuko, mahali tumefika, tunajua Yesu narudi. Tuomba utukumbuke katika kitabu cha uzima. Tunahitaji mvua. Sasa hiyo mvua tupatie katika jina lako. Hii familia ya Matundura tumeiacha katika kiti chako cha enzi. Wazazi walinde, watoto wao walinde. Wanahuzunika, wanaomboleza na Mary ambaye amepaki. Mungu wetu walinde na watoto ameachiwa. Kwa na siku zote tumeomba tukiamini katika jina la Yesu na Mwokozi wetu. Amani ya Bwana ikae na nyinyi. Amen. I think wengine kaeni. The first born yako wapi? Mpatie mic. Nani? Familia? Okay. Sawa. Tutaito. Maybe tunataka familia mkuu introduced please. I say. Abasani bamosi abaamate our relatives, the colleagues from KCP, Isaiah's colleagues, tigamba kwaninga wairirewe ndojenga enda sinyukorisa is down on what I wanted to speak about my brother, because we have come at the tail end when the minds have been said that this event is over. But whichever the situation, let me accommodate what has been given. I'm here to introduce the family. Maybe I can start from Mzee. This is our Mzee Matthew Matundura, baba ya Amos, ndio huyu. Anaweza wasalimu dakika moja. As a teacher, once you have been given a chance, you do what you have been told. I just take this opportunity to say that I have lost my son, but he has left back his family. Abantu baria bagosomia abajokoro baria njena rwanga bajokoro bari baka baita matem. Umba ito school na bako yaro nyoni engenche korekar. Abantu baria bagokora KCP Moroje, my son in Omondo, relate so well. I was a teacher at school here, and I was a senior teacher here. And on our return, I never debut. My son, Orio, Oraira, Takwiti, Okengaine, you got to go on there, apart from being my father, remember you're my teacher, and an English teacher. A report card enda baene is an excellent man. Meri oyo omurugio ye. Nere na mosomenti ga. Nere report card ye igare excellent. Tigare enda bana mbiamano. Asante omwaka ase koba priva that. Oyo nere mamo mwabo Amos Elieta koro kugires mo cheche naga niko bakwanera ngane yamo abasani bo mwana one na abairi abantu baminto bekenyoro bakire konga bakire gotoa pole igoro yo mwana one Amosi no mwana one nanjete mwana one garenge gatigati orura saba mwabo gati
tibageri lyatigaire gati baki minto mutosaberani musaberani amosione otigira abana baye maega n'umonginoye amosione merione tubwatera n'abana ba mosione tokinie abana ba mosione ndora abachokoro bane nabaru bateneine muna mosione areiga ainaro nabwate. Asante mama. Noyo nere ne anti ya Amos. Anti no kwa ne vietaria. Abantu baminto abairi baito n'abasani gaki tosaberani omwana oyo Amos n'omwana tobata gosemeri gochia sale gaki akwete ngaki tomoganeti tosaberani ono mwana bwerenge bwo gosemeri kuri omwana oyo agasirete yani ntobwati inguru chinde gaki tosaberani esenge yo mwana ominto mati unagiresi gaki moremereri abana bane moremereri gaki bono yo mwana onemeli encherango manyete kini abana ba Amos nalito tebe omwana oyo ito gaki okutari owancha kwito gaki ne taya tuarimi gaki omwana oyo no mwana orenge tu boko semeri gocha singa yita ayana makwa mabera kinte toremereri nane mabango ya Nyasaye aba malika totabinga ntogo ichana na bali totabwati ogosemeri aboka atora umbirana na erembiyama. Asante. Abande mbale ndakwa na marieta. Oyo iga onero mokogoti akoro ku Kalina nere ole our last born. Sa oyo nere oya akoro kwa Emma Nyanjama nere umuise ko monene hase familia yaitu noyo nere no mwana oe omonyaruko moke noyo nere lineti akubwati oyo chira lineti noyo nere ono morubi o Isaya or a wife to Isaya noyo nere omwana obo nere omwana omoke omusubati ominto monene Emma mumuro nero yo monene akoro kuivan omongwano oyo iga ono mongwano Isaya akoro ku Junior Brandon omongwano oyo teneina noyo Linet akoro kwa Omondi noyo nere otenenira noyo nomo omwana o Isaya akoro kungachones omongwano onde nere olega noyo Linet akoro kunga Wema noyo nere mama mwabo ntoli nere gaiga nere oli olenge boruya batuilosa oyo nere oyo no mwana one nere ole my last born akoro ku Happiness oyo nere otenenire gaiga oyo nere omorubi one akoro ku Veronica Nyanchera. Hamjambo nyinyi wote. Mimi nashukuru kwa kuwaona. Amos alikuwa brata yetu lakini na alikuwa rafiki yetu. Amos alikuwa mpole. Amos tulikuwa tunaishi kama rafiki. Muendelee kutuombea. Tuko na uoga mwingi sana. Muendelee kutuombea. Mungu aendelee kutushika na mkono wake. Asanteni. Mukirudi murudi na Mungu. Asante. Tinga netiko komo introduce abana butwacha
our condolences oyo Mary nero Murubi o Amos tigakwa na just one word. Hata kama tukiwa kwa shida, wacha ni wasalimu amchama. Wacha nichukue fursa hii nikisema asante sana watu wa KCP team. Nishukuru sana watu wa KCP team, the Mosocho team. Thank you for being with us since Amos aliaga. Mumekuwa pamoja nasi. Ni maombi yenu leo hii nikisimama nikisema ya kwamba wacha Mungu wetu wa mbinguni asidi kuwabariki, awasidisie, awanemese, mnaposafiri msafiri salama. Tutasidi kuombeana, msidi kutuweka kwa mikono ya Mwenyezi Mungu ili asidi kutusaidia. Amos leo nataka kuhakikishia ya kwamba he prepared me psychologically, aliniacha kanisani because the last 3 weeks before akuche kuaga alinikasa sana nitoe china yangu. Tulikuwa tunashiriki katika Maseno Central, akaniambia nihamishe hiyo china niilete township. Akaniambia unajua wewe unakuwa muimbaji, hebu nataka kukuona ukiwa church ukiimba vile ulikuwa unaimba kwaya ya Maseno, nipelekee watoto wangu kanisani. So I'm happy because mahali ametuacha ni salama ba Mungu. Sidi kutuombea na Mungu asidi kuwabariki. Pia niko na mtoto wangu Enoch, ndiye mtoto mkubwa kwa kijana. Esther, my daughter. Natumai ya kwamba Mungu ametuweka mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Tuko na the younger boy mwenye anaitwa David Cho, alikuwa amelala kwa pale. But tunajua ya kwamba Mwenyezi Mungu haezi wacha wana wake, asidi kutupigania na Mungu asidi kuwabariki kabisa. Barikiweni nyote. Asante. Wacha nichukue dakika moja mbili, just only 2 minutes, if maybe you allow me. I want to maybe say one thing. Our brother has rested, and all that I know or I knew, and whatever that I'm gathering from his close friends, whom they shared just some maybe 1 day to his demise, is that our brother wished as well. We as well wish him well. Let him rest in peace. I came to learn that my brother used to pray for us. He had an alarm just for prayers for us as a whole family. This was great. I wish my brother could be around. The past 2 weeks, especially me, he used to pray, to make prayers on me. I can testify that his prayers were answered, and even more are to be answered. So to the family, Mary na watoto, for us as a family, what we have to do now, Amos is not with us. We have to champion his legacy. We live to his spirit and keep the aspirations of Amos for his family. Ni asante kwa wale wote wamekuja. My brother here will take the other part, maybe do some sort of Thanksgiving. Thank you. Thank you so much, my brother. Friends and the relatives of my brother Amos, na wasalimu wa mjambo. Bantu wa mintombi ya mole. This day, I am speaking as the last speaker,
And remember, I was the first person to receive the news from our land that my brother Amos has enlisted. It was with a heavy heart that I received those news. I was not able to integrate them properly, but I had to process them. And through the prayers and support of our people, I think now the journey of my brother Amos has come to the tail end. If you listen to all the speakers from my family well, you could realize that we speak more of English. Unaweza sikia mtu anaongea Kiswahili kidogo, ameingia English. It is because of the inspiration from my father. He is an English teacher and he taught all of us. So all of us, we studied in this school, and I can tell you that this school has produced so many good people, including our master of ceremony here, Evan Sayao. And so many people. Alex also was in this school. Amos, the great man, also came from this school. This is where we started when we were very small boys. And I can tell you, Amos amenishinda na miaka mbili. Amos akinishinda na miaka mbili inamaanisha Amos alianza shule mbele yangu. But at some point, when my father came to this school, he was transferred in from Getacho. He discovered Amos did not do well when he was to be promoted to class 8. So he decided to repeat him. So that's when now, we now started a chant together with Amos in the same class from class 7 up to form 4. But I can confirm to you that Amos always liked to be the best. And that one means I have never beaten Amos in class, not even for once. The only thing that I beat Amos is that I married before him. So, what I can tell you is that my brother has left his son, 2 sons and a daughter. You heard the way she was even reading the speech. You could realize that Amos has left the best behind with us. And I've heard from the speakers, they are worried on how Mary and his children are going to actually thrive on. But I can confirm to you, as yesterday I confirmed the bank. I told them, the bank, take it to the bank. They said KCB Bank. I told them Amos's children are on safe hands. I will make sure, even within, all without, no one will touch the family of Amos. Amos loved all of us, and he used to be concerned with every member of the family. He has supported us in so many instances. When you are down, Amos is there to give you a hand to come up. So we will make sure that Amos's family will stand tall again. So another responsibility I'll do is about vote of thanks, but tiante ya antoba minto iga. Aba antoba minto, biyamona singe jugo to buadisia. Inna antaba ya, and you have always given Amos the best. Ikiagara Amos keregen tukiara kwa kane kenyoroga Amos sigare o participate. Mochango to bero obere kenyoroga ebitune bitorge tuyonsiga Amos yatara ruchibesa. That's why abantu abange bari so touched. Tosagendrego sabernie family Amos. Amos ye family yae ngo kinere. Nenga ki Amos yegete ntonya kwa na mangana mange kero muntu na bateri tukoli yae. Ekarna kwanire igo tiga ngire libageri
and I want to thank abantu batokonyire aso mojegoyo. Number one person I have to thank is our God, who has given us life and energy and a good brain to arrange this good ceremony for my brother. When we were organizing this, I think we started a journey back at Kajiado. So the first two guys who are coming to me to Kajiado are here. I think Benedicto and Edward. We went to Kajiado. You will come and you'll be behind me. So we went to Kajiado and we started the journey with them. And I can tell you, KCB Group was very supportive in all ways. All throughout, they were very supportive until Edward Moenga, my classmate in college, and Benedicto Wara, who are pharmaceutical technologists by profession. We worked together in Kisii County and Nyamira. So they escorted me to Kajiado, and we made sure that we ferry my brother's body to KTRH mortuary. So after that, I want to say KCB, thank you so much, especially KCB Kajiado, Namanga. And specifically when you go back, kindly say to Charity and whisper her that she was very supportive. And she made this thing to be very, very, very good, so that we have separated this ceremony today. The Kenya Pharmaceutical Association, this is our chairman. They have supported us all through. They have been with me, advising me in being in various committees at Kisii. They have supported us so much. The Mosocho Church and the community of Mosocho, very supportive. Ramacha SDA Church and Ramacha community and the USA-based members of this community. I can mention them, George Marendi and the group. Tell them thank you so much. Asiago, tell him thank you so much. Friends and relatives who have stood with us, we thank you so much. Organizing committees led by our brother Alex. It was instrumental. You can see we have given almost the best send-off. After a BA system, I just umbu hata kidogo. Then the organizing committee at home also, led by Charles Otuori, we thank you so much. We want to thank also Honorable Manduku for standing with us. He came to our home today and he promised again he will still work a journey with us. St. Mark's Mokorogoinwa and St. Mark's and the Mokorogoinwa Primary School, we thank you for your support because you have accorded us a field where we have actually arranged this ceremony. And also Emma Chitaro, they gave us a bus. And finally, I want to actually commend that this team, Getembe TV team, who gave us a good package to air live coverage for our son, for our brother, for 2 days. I want to thank you so much, and the people have really commended your job. And I think if you go back, you can talk to the CEO and tell him we have said thank you so much. And also, I want also to commend and say thank you to the organizer of these tents and chairs. Nawe tunakuambia asante sana. So up to that moment, I want to say that I failed to say thank you to the KTRH team and the pharmaceutical fraternity. Asante sana kwa kuja kunipatia pole. Hamukupata time lakini munifumilie mpaka hapo. So up to there, I want to declare that this ceremony is now officially closed, and now I hand it over to the master of ceremony. Thank you so much. Abantu baminto biamono asengencho omoyego era bono nagarinda ngalie mheshimiwa Meshaka. Okay. Tiga pastor icha tusabere. Thank you so much. Pastor tusabere tokole mosangarana. Karibu sana pastor.
Tunaomba ili tuweze kuondoka. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa sababu ya yote yaliyofanyika na kila mmoja aliyeshikilia sehemu mbalimbali kwa ajili ya kufanikisha sherehe hii. Mubariki familia hii, uitunze wanapobaki, na watu wako wakisafiri kila mmoja wafike salama. Na asante kwa kila jambo ambalo limetokea kwa mkutano huu. Kwa neno lako ya kwamba tulipotoka mavumbini na mavumbi tutarudi kwa sababu ya dhambi na makosa ya sisi wanadamu. Ni wakati mgumu kwa marafiki na kwa familia na kwa mke wake na baba yake na wazazi wote. Tunakualika Mungu wetu ushuke kwa namna ya kipekee na malaika wako wasimame nasi. Washike mkono kwa sababu wewe ni Mungu, na faraja ya mbingu ishuke juu ya maisha yao. Yote Baba yetu yatendeke kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Shuka sasa, tamalaki, neema yako izidi kabisa katika kila mmoja wetu. Jina lako litukuzwe. Hili linapotendeka kwa wale ambao tuko hai sasa, tuna bahati hii, tuokoe Baba yetu, tupe nafasi ya kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili. Tumaini la ufufuo wa kwanza, ufufuo wa pili unaporudi, Bwana liwe ni farijiko la kipekee kwa kila mmoja wetu. Bwana shuka, fanya yote kulingana na mapenzi yako, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Dickson. Wenzangu, tunapoangalia katika kaburi hili tunamwona ndugu Amos akiwa katika sanduku, anarudi katika sehemu ambayo alitoka, nyanga mchanga. Na sasa tunarudi pale ambapo tumetoka. Sasa Amos anaporudi hapa, yeye hasikii kitu chochote. Kuna watu wanaoleta mafungu ya uongo kwamba wafu wanaongea na walio hai. Hakuna jambo kama hilo. Mtu anapokufa hana nafasi tena, na kuna nafasi ya kuweza kujihoji, ya kuweza kutafakari jinsi ya kuyarekebisha maisha yetu kwa ajili ya kuwa na tumaini wakati ambapo tunalala. Sasa tunapomlaza ndugu yetu Amos, nataka kila mmoja ajifikirie sababu kubwa ambayo Biblia inasema katika Ufunuo wa Yohana ambayo tulisoma 21 fungu la 4 kwamba tutafutwa machozi. Fungu hilo linanipa faraja kwamba wakati huu tunapoishi hakika tutalia. Wakati ambapo bado tuko hai, wenzetu watakufa, tutalia. Lakini kuna tumaini kwamba kuna siku moja ambayo tutafutwa machozi haya yote, kwa sababu mfalme wetu yuaje, na anapokuja anakuja kwa ajili ya kututoa katika shida hizi ambazo zinazotukumba katika dunia hii. Ombi letu ni kwamba kila mmoja wetu awe na tumaini ambao uko na utumaini, ufufuo ambao utakapofufuliwa hautakufa tena, utaishi pamoja na Mwokozi yetu Yesu Kristo. Waenda katika fungu letu tuliosoma Yohana 14 fungu la kwanza la 2 na la 3. Anaenda kupeana atuchumba kwamba Mungu aweze kutubariki sisi zote, kwamba kifo hiki kiwe ni ya kututia changamoto katika kila mmoja wetu. Kitutie changamoto kwamba tuyarekebishe maisha yetu, tuishi vizuri, tuishi kulingana na neno la Mungu, ili iwapo tutalala, unaweza kulala ghafla. Pikipiki inaweza kukupiga hapa kwa barabara na ukufu. Unaweza kulala kwa njia yoyote, unaweza kulala na usiamke. Kifo ni kifo. Lakini je, utakapolala utalala ukiwa na tumaini? Mungu aweze kutubariki. Naomba tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, tunakushukuru. Asante kwa sababu ulimpa Amos nafasi ya kuishi katika dunia hii. Ameishi maisha yake na akamaliza mwendo wake. Sasa jinsi alivyomaliza mwendo ni wewe peke yako unajua. Lakini tumeshuhudia kwamba amekuwa na marafiki wengi, amekuwa na uhusiano mzuri, ili tunapoishi tuweze kuishi maisha makamilifu. Yawezekana kwamba kati yetu kuna wale ambao hawajarekebisha maisha yao. Iwe ni changamoto kupitia kwa kifo hiki Yesu, kwamba tuweze kuyarekebisha maisha yetu, kwa sababu siku zetu za kuishi katika dunia hii ni chache na hatujui wakati ambapo tutalala.
tunaomba kwamba Yesu tusaidie tulale tukiwa na tumaini, ikiwa tutalala kabla ya kurudi kwako mara ya pili. Sasa tuomba kwamba tunapokamilisha safari ya ndugu yetu Amos, ulete ujasiri mkubwa katika familia hii, hasa mjane ambaye ameachwa na watoto. Yesu, ukawashikilie mkono siku zote za maisha yao kupitia kwake Yesu aliye Bwana wetu. Mwenye mashini karamisha mwili.
vile ua kisha hukatwa. Tunapoweka maua katika kaburi ni kukumbusha tu kwamba maisha yetu ni kama tu maua. Maua yanachanuka kwa siku, unaona yamechanuka vizuri, lakini tena ukija muda mwingine unapata kwamba yamenyauka. Hayo ndiyo maisha ya mwanadamu. Maisha yetu ni mafupi sisi zote, ambao Biblia inasema kwamba tumezaliwa na mwanamke. Maisha yetu yanaweza kuchanua leo, lakini kesho yawezekana kwamba hayatakuwa. Maisha hayo yamekata. Ndugu yetu Amos yaweza kuwa alikuwa amenawiri katika maisha, lakini sasa yuko vivyo hivyo. Maisha yako yatakuwa hivyo. Yawezekana kwamba utanawiri uonekane ni vizuri, lakini yawezekana kwamba kesho yake hutakuwa hivyo. Natukumbusha kwamba tuweke maisha yetu yawe sawa machoni pa Bwana. Ikiwa tutalala, tulale tukiwa na tumaini. Naomba kwamba familia, ukianza na mjane, waweze kuleta maua ya kuweka katika kaburi. Kwanza na mjane, alafu na watoto, alafu baba na mama watafuata na nduguze, alafu marafiki watafuata baadaye. Hapa jibize. Ndoko juu wake tu. Munieke mtoto hapa. Ngoja mtoto huyo mdogo. Huyo mtoto akuja hapa. Ndugu na dada wafuate baada ya wazazi.